So very good evening. Good evening to all. Good evening. Good evening. Good evening, sir. I think a lot of people to join. Okay, so maybe like in the meantime, just for 5 to 10 minutes, if you have any queries, we can address on the questions. If you have anything, any clarifications. சார் எக்ஸ் சந்திர பிரகாஷ். Yes. சார் இப்போ இன்னைக்கு F&O பத்தி பார்க்க போறோமா எப்படி சார்? இன்னைக்கு ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் சார். எஸ். ஓகே ஓகே சார். இப்போ ஆக்சுவலி நான் வந்து ரெகுலர் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. வித்தவுட் எந்த ஒரு நாலேஜ் வந்து ரொம்ப மீன்ஸ் எந்த ஒரு நாலேஜும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே. ஸோ ஏர்ன் பண்ணது லெஸ், லாஸ் ஆனது தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி எனக்கு அதுல. ஓகே. இப்போ ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட இப்போ என்கிட்ட ஸ்டாக் ஹோல்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஃப்டி ஒரே நிமிஷம் ஹோல்ட் பண்றேன். இப்போ பேங்க் நிஃப்டி பிளஸ் நிஃப்டி வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்றது அட்வைசபிளா சார் இதுல F&Oல? இது ஸ்ட்ரெயிட் ஆன்சர் ஆக்சுவலா அப்படி சொல்ல முடியாது. நான் உங்களுக்கு திரும்ப ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் ஒரு இதுல சொல்றேன் சார். பாத்தீங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டி வந்து இப்போ 13th நவம்பர் எக்ஸ்பைரி இருக்கு. 52,000 கால் ஸ்ட்ரைக்ல நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, நீங்க பேங்க் நிஃப்டி வச்சுக்கலாமான்னு கேட்டா முதல்ல நீங்க ஃபியூச்சர் வச்சிருக்கீங்களா இல்ல ஆப்ஷன் வச்சிருக்கீங்களாங்கிறது இப்ப அடுத்த கொஸ்டின். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நிஃப்டி வந்து 14 நவம்பர் எக்ஸ்பைரி 24,300 கால் ஸ்ட்ரைக்ல பர்ச்சேஸ் இருக்கு. பட் ஆக்சுவலி பிரைஸ் ரொம்ப லோ ஆனதுனால நான் அப்படியே ஓவர் நைட் மீன்ஸ் அதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் சார். அது புரியுது. ஸோ ரெண்டு ரீசன். ஒன்று ஃபண்டமெண்டலாக பேசணும் அப்படின்னா மேபி ஒன்று அதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க சார். வென் இட் கம்ஸ் ஜஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிடலாம், அதுக்கப்புறம் என்ன டாபிக் போயிடலாம். நீங்கள் கேட்டதால ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே. ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது. ஸோ இங்கே என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட்டையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும். ரெண்டாவது இந்த ஆப்ஷனோட ப்ரைஸிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும். இதில் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வச்சு சொல்கிற மாதிரி இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிஃப்டி வந்து 24,145 கிட்ட ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்பாட்டில். இப்போ நீங்கள் 24,300 கால் ஆப்ஷன் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா மேபி சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக சொல்கிறேன், வியாழக்கிழமைக்குள்ளே மார்க்கெட் ஏறுனா கூட 24,300 வந்தால் கூட உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருமா அப்படின்னா ஓகே இப்போ தியரிட்டிக்கலாக சொல்லிடுறேன், வராது. அப்போ எப்போ ப்ராஃபிட் வரும் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனுடைய கால்குலேஷனும் நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்போ எடுக்கணும், எது வரைக்கும் வச்சுருந்தா நமக்கு ப்ராஃபிட் கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம நிறைய பேர் வந்து அதை டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு நாளைக்கு ஈவினிங்குள்ளே ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். ஒரு விஷயம் என்னென்னா நாளைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சண்டே தான் மார்க்கெட் இல்லை. ஸோ அதனால் மண்டே ட்ரேடிங்க்கு முன்னாடி நீங்கள் தயாராகிடுவீங்க கொஞ்சம் ஓரளவு. ஸோ நோ வரிஸ். எஸ். ஓகே. ஓகே ரைட். வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? மேபி லைக் 1 or 2 questions, then we will talk about futures and options. Sir, last week is there any live demonstration on we didn't have. Actually எனக்கு வந்து ஜெகன் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து 13-14 தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால நான் அதை பற்றி எதுவுமே பேசலை. ஸோ உங்களுக்கு இந்த 13th and 14th தான் உங்களுக்கு லைவே இருக்கும் சார். நான் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி பேசினதா கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதனால நானும் அதை புஷ் பண்ணிக்கல போன வாரத்துக்கு. ஸோ 13-14 லைவ். ஓகே சார். ஓகே. தேங்க்யூ.
வேற? ஓகே, அப்படி எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வில் மூவ் ஆன் டு த டாபிக்ஸ். ஸோ லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன். First I'll run through some, okay, I'm not going to run through the slides. We'll talk about as we talk. ஸோ அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது பார்த்துக்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டேர்ம்ஸ். இதில் இப்போ என்ன அப்படின்னு நான் தெளிவாக சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் நிறைய பேர் ஃப்ரெஷராக தான் உள்ளே வந்தீங்க. உள்ளே வந்ததுலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியும்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட ட்ரேட் பண்ணணும், ஷேர் வாங்கணும், விற்கணும், டெய்லி ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனில் வந்திருக்கலாம். இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வந்திருக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஸோ வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்பர் 1, ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதுல நம்ம பேசினது, ஓகே, எப்படி வாங்கலாம். ஸோ ஷேர்ஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், இது ஒரு அசெட் கிளாஸ். எப்படி பேங்க்கில் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி ஸ்டாக்லேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு டைவர்சிஃபிகேஷன், அசெட்டை டைவர்சிஃபிகேஷன். ஒரு சில இடத்துல ரிஸ்க் கம்மியாக எடுக்கிறோம், இங்கே ரிஸ்க் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கிறோம். வெனைசே ரிஸ்க் அதிகமாக எடுக்கிறோன்னா நம்ம வாங்குகிற ப்ரைஸ் ஏறவும் செய்யலாம், இறங்கவும் செய்யலாம். பட் இந்த லாங் டேர்ம் நமக்கு ஆவரேஜாக எதிர்பார்த்த ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸ்டாக்கில் இப்போது நான் சொல்கிறேன், வருஷத்துக்கு 12% நம்ம ரெகுலராக கிடைச்சதுன்னா வி ஆர் க்ரோயிங் இன் அ ரைட் பாத். அவ்வளோதான். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது. சப்போஸ் இப்போ இல்லை, நான் இதில் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுன்னு வரும்போது எய்தர் ஐ கேன் பி அன் இன்வெஸ்டர், இல்லை நான் ட்ரேடராக இருக்கலாம், இல்லை நான் ஸ்பெக்குலேட்டராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட நான் ஏன் திரும்ப ரீகால் பண்ணாலும் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் அடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஸ்பெக்குலேட்டராக, ட்ரேடராக நீங்கள் யாருங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்கு உண்டான தியரட்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படித்தோம். அப்போ இன்வெஸ்டராக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஷேர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். லாங் டேர்ம் ஹோல்ட் பண்ணுறோம், அப்போது அப்படி பண்ணும்போது நம்ம இன்வெஸ்டர். அதே ஷேர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் டேர்மாக ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா எய்தர் யூ கேன் கால் யுவர் செல்ஃப் அ ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் அல்லது ட்ரேடர். இல்லை நான் லீவரேஜ் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிற பட்சத்தில் நம்ம யார் ஸ்பெக்குலேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம தெளிவாக பேசணும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல லீவரேஜ். ஸோ அப்போ மார்க்கெட்டில் இப்போ இன்வெஸ்டராகவோ ட்ரேடராகவோ இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு, ஓகே, இன்வெஸ்டராக இருக்கிறதுக்கும் ஈவன் ட்ரேடராக இருக்கணும்னு சொன்னால் கூட நம்ம ஷேர்ஸ் எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரைமரி மார்க்கெட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்க்கும்போது செகண்டரி மார்க்கெட். ஸோ இது மூலமாக நம்ம பங்குகளை எப்படி வாங்குறது, ஷேர்ஸ் எப்படி வாங்குறது, விற்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும். ஸோ பிரைமரி மார்க்கெட்டில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும், செகண்டரி மார்க்கெட்டில் மட்டும்தான் பை அண்ட் செல் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ பை அண்ட் செல், பை வாங்கவும் செய்யலாம், விற்கவும் செய்யலாம். ஸோ அதே தான், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காகவும் வாங்கலாம், இல்லை ஸ்பெக்குலேஷனுக்காகவும் வாங்கலாம். இது ஒரு ஆப்ஷன். இப்போ இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நமக்கு பணம் வேணும். ஃபஸ்ட்டு விஷயம், நம்ம பணம் அப்படின்னு சொன்னது சஃபிஷியன்ட் மணி. ரெண்டாவது நம்ம பேசின நாலேஜ் வேணும். ஸோ நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ ப்ராடக்ட் நாலேஜ், அதை பற்றின கம்ப்ளீட். ரெண்டாவது ஆப்ரேஷனல் நாலேஜ். மூணாவது அனாலிட்டிக்கல் நாலேஜ், எப்போ வாங்குறது எப்போ விற்க, அதான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் நம்ம ஓரளவு கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம். இதெல்லாம் தாண்டினதுக்கு அப்புறமா டைம் வேணும். இந்த மூணும் நம்மகிட்ட இருந்தது அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பண்ணலாம். ஸோ ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது டைரெக்டாக நம்மளே வாங்கி நம்ம பேரில் வாங்கி வைக்கலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் தான் அடுத்த ப்ராடக்டாக நம்ம பார்த்தோம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ஓகே, ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டு மூலமாக நம்ம ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், மியூச்சுவல் ஃபண்டு மூலமாக கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், மியூச்சுவல் ஃபண்டு மூலமாக ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டு மூலமாக டெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், டிபென்ச்சர், பாண்ட்ஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுவும் கிட்டத்தட்ட அப்போ நம்ம எதில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம், எய்தர் ஸ்டாக்கா இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்டு மூலமாக ஸ்டாக்கில் இருக்கிற பெனிஃபிட்டை என்ஜாய் பண்ண போகிறோமா. இது உங்கள் இண்டிவிஜுவல் அசெட், உங்கள் பேரில் நீங்கள் வாங்குறீங்க. ஓகே, இது இட்ஸ் லைக் அ பூல்டு ஒன். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இன்றைக்கி நம்ம வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நேரடியாக ஒரே உங்கள் பேரில் பிளாட் வாங்கலாம். ஓகே, இல்லை நமக்கு ஓனர்ஷிப்பும் இருக்கும், ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னவா பிரிக்க முடியாது, நம்ம நினச்சா நம்ம மட்டும் தனியாக விற்க முடியாது. மேபி இங்கே அது பாசிபிள், பட் ஸ்டில் ஒரு கான்செப்டுக்காக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இருக்கிற கான்செப்டில் யூடிஎஸ் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட், இட்ஸ் அ பூல்டு மணி. நம்ம பணம் வாங்கினா கூட 100 வீடு சேர்ந்து கட்டினா தான் நமக்கு பொசிஷனே கிடைக்கும். ஓகே, அதில் இருக்கிற பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வந்து யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி நம்ம சும்மா ஒரு கம்பேரிசனுக்காக சும்மா சொல்கிறதா இருந்தால் இப்படி சொல்லலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய பேசிக். ஆக மொத்தம் இதுவும் வீடு தான், ஆனால் இட்ஸ் அ பூல்டு ஒன். நிறைய பேர்கிட்ட பணம் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணி நிறைய அனுபவிக்கிறதுமே குரூப்பாக தான் அனுபவிக்க போகிறோம். மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் செலவாக இருந்தாலும் குரூப்பாக தான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம், பெனிஃபிட் வந்தாலும் குரூப்பாக தான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே தான் இங்கேயுமே மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். ஆக மொத்தம் இதுவும் இடம் தான், அந்த மாதிரி நமக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது சொல்லிக்கலாம். இதில் அடுத்த கேஸ், இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஓகே, இப்போ இங்கே என்ன வேணும் அப்படின்னா, இதில் மூணாவதாக இப்போ பேசக்கூடியதான் அடுத்த ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ நான் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லை, நான் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் சொல்லலாம், இல்லை நிறைய அடுத்த அல்டர்னேட் ஆப்ஷன் சொல்லலாம்.
ஓகே, இது சின்ன ஸ்மால் பிளேயர்ஸ் ஒரு 500 ரூபாய் இருந்தால் கூட பண்ணலாம். சும்மா ஒரு ஆரம்பிச்சதுனால இதை நான் சொல்லிடுறேன். இல்லை என்கிட்ட வந்து 500 ரூபாய் இல்லை, நிறைய பணம் இருக்கு, எனக்காக யாராவது என் பணத்தை மேனேஜ் பண்ணி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கும் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a service called portfolio management service. இங்க மினிமம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50 லட்சம் ரூபாய் வேணும். உங்களோட மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 50 லட்சம் ரூபாய் வேணும். இங்கேயும் அவங்க உங்க பேர்ல ஸ்டாக்கை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இது என்ன அர்த்தம்? ஸோ 50 லட்சம் ரூபாய் இருந்ததுன்னா போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் உங்க பேர்லயே ஷேர் வாங்கி உங்களுக்காக ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜர் ஓகே இருப்பாரு. ஸோ இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாய்ஸ். நமக்கு எப்படி ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது? நீங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்களா? உங்களை மாதிரி இருக்கிற 100-500 பேர், லட்சக்கணக்கான பேர் சேர்ந்து பூல்டா இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோமா? இல்ல என் பணத்தை மட்டும் தனியா எனக்காக ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ணலாம். அதுக்கு பேரு போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ். இங்க மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 50 லட்சம் ரூபாய். இதை தாண்டி ஓகே, இன்னைக்கு நிறைய பேர் இப்போ எல்லாரும் பேசின எல்லா விஷயத்துலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணது எல்லாமே லிஸ்டட் ஷேர்ஸ்ல மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். டைரக்ட் ஈக்விட்டியா இருக்கட்டும், மியூச்சுவல் ஃபண்டாக இருக்கட்டும், பிஎம்எஸ்ஸாக இருக்கட்டும், எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக பண்ணக்கூடியது எல்லாமே we can buy only through listed shares. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஷேர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இந்த ஸ்கீமில் எதுலேயுமே வாங்க முடியாது. மேபி நீங்கள் டைரெக்டாக வாங்கலாம், ஆனால் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக வாங்க முடியாது. ஸோ அப்போ அப்படி எனக்கு ஒருவேளை என்கிட்ட பணம் நிறைய இருக்குது, எனக்கு அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ்லையும் வேணும், இல்லை வேற ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் கேபிட்டல் மாதிரி பெரிய ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட், பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்லையும் புது ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அது மூலமாகவும் நான் ஷேர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன், பிரைவேட் ஈக்விட்டி மூலமாகவும் ஷேர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம். அப்படி இல்லைன்னா there is a நியூ ப்ராடக்ட். ஓகே, டெரிவேட்டிவ்ஸ். நான் இது என்னன்னு திரும்ப வந்துடுறேன், பட் இருந்தாலும் ஆரம்பிச்சதுனால இதை சொல்லிடுறேன். ஃபியூச்சர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ்லையும் நான் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இது எல்லாம் எங்க பாசிபிள் அப்படின்னா, அகெயின் ஒன்று நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாமே பண்ணலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் there is a concept called alternate investment fund. இன்னைக்கு இந்தியாவில் இதை சொன்னா ஏஐஎஃப்னு சொல்லுவோம். இதே குளோபல் மார்க்கெட்ல சொன்னா இதுக்கு பேரு ஹெட்ஜ் ஃபண்ட்ஸ். ஓகே, இதோட மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைஸ் 1 கோடி ரூபாய். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன். ஸோ உங்களுடைய ஓகே அஃபோர்டபிலிட்டி, உங்க ரெக்குயர்மெண்ட். ஓகே, எனக்கு மினிமம் 50 லட்ச ரூபாய் என்கிட்ட இருக்குது, 1 கோடி ரூபாய் இருக்குது, எனக்குன்னு நான் என்ன இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எந்த ஷேர் வாங்கியிருக்காங்க எனக்காகங்கிறது தெரியாது. இல்லை எனக்கு எந்த ஷேர் எனக்காக வாங்குறாங்கங்கிறது தெரியணும், ஏன் வாங்குறாங்கங்கிறது தெரியணும், எப்போ ஏறும் எப்போ இறங்கும், நானும் கூடவே சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தென் we can choose something about PMS. மேபி யாருக்காவது இதை பற்றி தனியாக PMS பற்றி AIF பற்றி தனியாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா you can ping me directly, then I'll explain you more in detail. ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக உள்ள ஒரு சில விஷயங்கள். இப்போ ஸோ நமக்கு இதில் பேசின எல்லா இதுலையும் புதுசாக வந்த ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பேசணும்னா டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய, நான் ஷார்ட்டாக சொன்னால் அதில் இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் தான் என்னது, ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். ரைட்? ஸோ அப்போ டெரிவேட்டிவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய 2 ப்ராடக்ட் தான் என்னது, ஃபியூச்சர்ஸ்னு ஒரு ப்ராடக்ட், ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒரு ப்ராடக்ட். எப்படி ஷேர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோமோ, ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்கிறோமோ, அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஆப்ஷன் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அப்போ இது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். எதுக்காக இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். ஓகே, ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது யாராவது சொல்ல முடியுமா, டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இதுக்கு முன்னாடி எங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க? F&Oங்கிற வார்த்தையை நிறைய மார்க்கெட்டில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. டெரிவேட்டிவ்ஸுங்கிற வார்த்தையை மார்க்கெட் இல்லாமல் வேற எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? பட்டிருந்தா எங்க? மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஃபென்டாஸ்டிக். ஓகே, ஸோ மேக்ஸ் இவ்வளோதான் எல்லாருக்கும். அதான் ஏன் அந்த டாபிக் எடுக்கிறேன்னா நமக்கு எங்கே தெரியுங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ மேக்ஸில் டிஃபரன்ஷியேஷன், ஓகே, இன்டகிரேஷன் அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ், இன்டகிரல் கால்குலஸ், ஸோ இது மூலமாக டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை தெரிஞ்சிருப்போம். சரி, இது ஒன்று. சரி, அப்படியே ஒன்றுமே தெரில சார் டெரிவேட்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் டிரைவ் சம்திங் ஃப்ரம் சம்திங், அவ்வளோதான். சிம்பிள் டெஃபினேஷன். ஏதோ ஒரு பொருள்ல இருந்து ஓகே இன்னொரு பொருளை டிரைவ் பண்ணுறோம். அது பொருளாக இருக்கலாம், இல்லை எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இதை டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ராடக்டாக முதல்ல கன்சிடர் பண்ணலாம். இல்லை ஏன்னா இது இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா இதை ஏன் ட்ரேட் பண்ணணுங்கிறது முதல்ல புரியும். ஓகே, ஸோ அப்போ டெரிவேட்டிவ்ஸ் எதுக்காக வந்துச்சுங்கிறது அப்புறமா புரியும். யாராவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? ஒரு பொருள்ல இருந்து வருவிக்கப்பட்ட இன்னும் ஒரு பொருள்.
டிரைவ் பண்ணது, மேனுஃபேக்சர்டு கிடையாது. ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. டிரைவ் வேற, மேனுஃபேக்சர்டு வேற. தயாரிக்கப்பட்டது வேறு, வருவிக்கப்பட்டது வேறு. மேனுஃபேக்சர்டு சம்திங். சொல்லுங்க சார். பால்ல இருந்து தயிர். ஃபேண்டாஸ்டிக். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ மில்க்ல இருந்து கேர்டு. நல்ல பதில். ஓகே. ஸோ அப்போ இதுல மில்க் வந்து பேஸ் ப்ராடக்ட் அப்படி வச்சுக்கலாம். இதான் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட், அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட். கேர்டு வந்து டிரைவ்டு ப்ராடக்ட். ஓகே, கேர்டு மட்டும் சொல்ல முடியாது. இப்போ நம்ம வரிசையா சொல்லலாம். ஓகேவா? கேர்டு, ஓகே, பட்டர், பன்னீர், ஓகே, வேற கீ, சொல்லிட்டே போகலாம், சீஸ். இது எல்லாமே அப்போ டிரைவ்டு ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, இது எல்லாமே டிரைவ்டு ப்ராடக்ட்ஸ். அப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டெரிவேட்டிவ்ஸ்னு சொல்லலாம். சரி, இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டை மட்டும் எடுத்துப்போம், கேர்டு. என்னோட ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி. இப்போ கேர்டு இஸ் அ டெரிவேட்டிவ், அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள். கேர்டு இஸ் அ டெரிவேட்டிவ். இந்த டெரிவேட்டிவ் எப்படி வந்துச்சு? டிரைவ்டு ஃப்ரம் மில்க். இப்போ தியரி நமக்கு மேட்ச் ஆகுது. Curd is a product which is derived from milk. Something from something. Curd is a product which is derived from milk. சரி, இப்போ ஒரு பொருள்னு சொன்னா நம்ம கூடவே என்ன இருக்கணும்? அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கணும். இப்போ சொல்லுங்களேன், ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ், மில்கோட ப்ரைஸ் இன்னைக்கு 50 ரூபான்னா, 1 லிட்டர் மில்க் 50 ரூபாய் அப்படின்னா 1 லிட்டர் தயிர் எவ்வளோ இருக்கும்? சும்மா கெஸ், சும்மா சம் நம்பர். 30 rupees. 60 rupees. எவ்வளோ சார்? 30 ரூபாயா? 30 40 சாரி, 30 வால்யூம் நான் தயிர். சொல்றேன் actually. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டா லாஸ் நமக்கு 70 ரூபாய் சார், 1 லிட்டர் 60 தயிர். rupees. ஸோ சம்வேர் பிட்வீன் 80 to 100 rupees. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் 1 லிட்டர் பால் எடுத்து தயிர் ஆக்குனீங்கன்னா 1 லிட்டர் தயிர் கிடைக்காது, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ஓகே. இப்போ சப்போஸ் நாளைக்கு தயிரோட விலை 60 ரூபாய் ஆச்சுன்னா அப்போ கேர்டோட ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக கூடும், 90 to 110 அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இதுலேருந்து டிஃபைன் பண்ண போகிறது என்னன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட்னா நமக்கு என்ன தெரியணும்? ப்ரைஸ். இப்போ ஷேர்னா ப்ரைஸ் தெரியணும். அந்த ப்ரைஸ் எங்கேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம்? கம்பெனியோட வேல்யூவேஷன்லேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இப்போ இந்த டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் கேர்ட், அதோட ப்ரைஸ் எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம்? அதனுடைய பேஸ் ப்ராடக்ட்லேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம். அதனுடைய பேஸ் ப்ராடக்ட்லேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நான் சிம்பிளாக டெரிவேட்டிவோட டெஃபினிஷன் சொல்லிடுறேன். டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ ப்ராடக்ட். இப்போ சிம்பிளாக நம்ம காமன் வேர்டில், ஃபினான்ஸுக்கே நான் போகல, ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நான் வரல. ஓகே, இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் ப்ராக்கெட்டில் விச் இஸ் கேர்ட், whose value, எதோட பிரைஸ்? கேர்டோட பிரைஸ் is derived from the value of source product which is milk. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து டெரிவேட்டிவோட டெஃபினேஷன். டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ ப்ராடக்ட். இப்போ இதே மாதிரி வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட் சொல்ல முடியுமா? மில்க் கேர்டு மாதிரி. சும்மா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக, நமக்கு வேற என்னெல்லாம் புரியுது அப்படிங்கிறதுக்காக. From coconut Fantastic. milk. Fantastic. So coconut milk, sir. Okay. Coconut milk as well as coconut oil. Yes. Sir, wheat and Flour. ஆட்டா சொல்றோம்ல சார். Okay. Wheat and From flour. brown, நம்ம flour, brown எல்லாம். Super. Okay. Sugar cane sugar. சொல்லலாம், இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். சரிங்களா? கிரவுண்ட்நட் ஆயில் சார். கிரவுண்ட்நட் ஆயில். சூப்பர். ஓகே, இது எல்லாமே. இப்போ நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்கல்ல. ஓகே, கேர்டா இருக்கட்டும், கோகோனட் ஆயிலா இருக்கட்டும், கிரவுண்ட்நட் ஆயிலா இருக்கட்டும், ஓகே, சுகரா இருக்கட்டும். இப்போ இது எல்லாம், இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ எல்லாத்துக்குமே அதோட இப்போ இந்த டெஃபினேஷனோட மேட்ச் ஆகுதா? டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் whose value is derived from the value of source product. இப்போ தேங்காய் விலை கூடுச்சுன்னா தேங்காய் எண்ணெய் விலை கூடும். கிரவுண்ட்நட் கடலை விலை கூடுச்சுன்னா கடலை எண்ணெயோட விலை கூடும். சீசன் சீட்ஸோட விலை கூடுச்சுன்னா நல்லெண்ணெய் விலை கூடும். ரொம்ப சிம்பிள். அது குறைஞ்சா இதுவும் குறையும். அப்போ there is a direct relationship between derivative and source product. derived ப்ராடக்ட்டுக்கும் சோர்ஸ் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ்க்கும் டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. இது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம். இப்போ யாராவது சொல்ல முடியுமா எதுக்காக இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் வேணும் நமக்கு அப்படிங்கிற கேள்வியை நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்றேன். தயிரை எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட்? அல்லது கோகனட் ஆயிலை எதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க? அல்லது கிரவுண்ட்நட் ஆயிலை எதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். மற்றதெல்லாம் அதோட சோர்ஸ் ப்ராடக்ட் ரொம்ப நேரம் பாதுகாத்து வைக்க முடியாது. ஃபென்டாஸ்டிக். சூப்பர். அவ்வளோதான்.
அப்போ if I want to suppose இப்போ நல்லா சொல்லுங்களேன் ஆக்சுவலா கரெக்ட் டு protect தி சோர்ஸ் ப்ராடக்ட் கரெக்ட் தானே அதானே உங்க ஆன்சர் So என்னோட didn't understand what you are telling now. சாரி So didn't understand what you are telling. நோ இல்ல சதீஷ் சார் நீங்க பேசுறது கேட்கல உங்க நெட் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா அதை கன்வர்ஷன் பண்ணி பாதுகாக்கும். 2 தான் ஃபேக்ட். Okay, so number 1. So the object, Kunal, tell what you understood. Sir, you was telling about the derivative. In that derivative, what you was telling, like, see, milk, from milk, example, milk is curd is a derivative of milk. Correct. Like that, butter is the derivative of milk. Milk. So like that, there is a, differentiation in the pricing for the both the things. Rather than saying differentiation, the price of a derived product is also going to be derived from the base product. Okay. Correct. Okay. So which means if milk price increases, your curd price also increases. Okay. So there is another example like groundnut oil, coconut oil. Okay, now my question is, why the curd is being invented or discovered for the first time? My question is very simple. What could be the reason? சார் இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் லாங் பேஜுக்காக So the answer is the people who have given me the answer saying that okay, to protect the source product, I cannot keep milk for longer days. Yes, sir. Okay, similarly, I cannot keep coconut for longer days. Similarly, I cannot keep groundnut for longer days. Every product has got a shelf life. So now tell me honestly, my objective is to protect the source product or something else? I'm just going to the root cause. My objective is not to protect the milk. My objective is not to protect the milk. My objective is I have invested some money in milk. I have invested some money to harvest coconut. I have invested some money to harvest groundnut. So my intention is to protect my investments in the source product. Am I clear? Do you agree this? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? Sorry? Repeat once again what you told that last line. No, to protect my investments in the source product. See, we are converting curd because I want to protect my investments in the milk. Yes, correct. Okay, I want to convert coconut oil because to protect my investments in the farm, which I made it to harvest tender coconut or coconut. Okay, so this is the primary reason. So basically now the reason is derivative as a product, which is derived for the purpose of protecting the existing investments. Okay, so who are we now? We are all investors. We are all investors in stocks. Let's say if I have some stocks, let's say if I have State Bank of India or ONGC or okay, Reliance or any stock for that matter, TCS or GAIL. Imagine I have these stocks. Is there a reason, okay, like how the milk or the coconut or the groundnut has a risk of reducing in value? When I say the reducing in value due to shelf life or could be price volatility. Suppose if I'm keeping 100 tons of coconut, okay, there are two risks which I have. One is due to shelf life. The other one is the price fall of coconut. Whereas for State Bank of India, ONGC, Reliance, there is no risk of shelf life. We are keeping it in electronic form. But there is a risk of price fall. Now, if the price falls, my investment value also comes down. Now, my intention is, how do I protect my investment value? If I'm expecting a price fall,
I cannot, okay, manage after the price fall. So now think of the scenarios where the milk or the curd is being derived from milk. Did you convert a milk into curd after getting spoiled? No. We predict well in advance, saying that, okay, the first thing is we need to do a prediction. Okay, if I'm going to keep the milk hereafter, there is a possibility the milk can be spoiled. Now, when it is in good condition, we are converting that into curd. So similarly, when the stock price is in good condition, at the same time, I'm expecting a price fall, then I need another product to manage my investment. You can tell me like, okay, sir, I can sell. If I'm expecting a price fall, I can sell it in the equity market. But what if you don't want to sell? What if you are not willing to sell? What if you cannot sell? There are so many reasons which I cannot sell. Number one, for the big promoter, assume the promoter cannot sell all the stocks, even though he knows that the company is losing the profit, okay, not making good profits. Second, if you are selling, you have to, as a retail investor, if you are selling, okay, you need to pay long-term capital gain tax. I don't want to sell, okay, let it be there. Instead of paying the tax, let it be there, even though with the confidence saying that even if the prices comes down, in the long run, it will be positive. So which means you don't want to sell, but still you don't want to lose your net worth. You don't want to lose your investment value. So how do you protect this? So from the previous examples, very simple answer is, okay, any investment value, if I want to protect, derivative is the one which is going to help me. So here also we are going to speak about something called derivatives, which means we are going to derive something from shares. We are going to derive something from shares. What is that we are going to derive? Okay, we know how to convert milk into curd. Am I going to convert shares into something else? So now we use derivative in 3 different contexts. If you look at, so far which we spoke about derivatives, one in mathematics. We spoke about derivatives in the base product. We are speaking about derivatives in the financial market. Just for your understanding, maybe if I want to classify the context, I can talk about mathematical derivatives. We can talk about physical derivatives. We can talk about financial derivatives. So the moment you speak about derivative, again you have 3 different contexts. Are you speaking about physical or financial? Now we are going to restrict our topic as financial derivative. Means we have the source base product in finance. What are the base product in finance? Either it can be shares or it can be fixed income security like government security, debentures, bonds, where the major instrument is interest rate. When I say fixed income, which is nothing but interest rate. Or we have currency, foreign exchange. That is also sort of base product in finance. Okay, so these are all some of the base products in finance. Now from these base products, we are going to derive something called derivatives, which are financial derivatives. Since I'm going to derive something which is a financial derivative. So those things, maybe I'll name it first, then we will explain. Those are called as forwards, futures, options, swaps. There are many. See, I'm just writing down the basic 4. Okay, still I can keep writing. There is something called leaps. There is something called basket. There is something called warrant. There is something called swaptions. I can speak many things about it, but anyhow, these are all not relevant to us today. Okay, so we have got basics of 4 derivatives in financial market. Those are called forward, futures, options, swaps. Out of which we are going to learn about
futures and options, because these are the two are getting traded in stock exchanges. Okay, so this is the introduction to derivatives. Now we know what is derivative. Okay, in general, what are the different context of derivatives, right? And why the derivative comes into picture. So primarily the derivative comes here to protect your investments. The moment I use the word protect your investments, the alternate term of from finance is called hedge. By using derivatives, if you are willing to protect your assets, then this strategy is called as hedge. Okay, so this is your basic introduction. So the primarily your the need for derivative is to manage the risk. What is the risk? We have a price risk. What if the price goes down? My asset value will come down. How do I manage this risk of price is falling? Okay, that's what your risk management strategy. To manage your risk, you need derivatives. Any questions till now? Maybe just for understanding. Then I'll explain how it is going to happen. By converting into curd. Sorry, sir. Oh, sir, just for the understanding, let's say if I have a stock from State Bank, Correct. I buy it for $400 rupees, right? Fine. So if in case if it is going down, will this Okay. derivative is going to help me to? Yeah. That's what you're saying, Yes. right? Yes, it's what you need to take some strategy using derivatives that can help you. Okay, sir. Okay, got it. Yeah. Right. Okay, so this is your basic introductions. Now, how it is going to help me? So for that, we need to understand what exactly it is. Let's say, for example, okay, Vijay has 1,000 shares of State Bank of India. Okay, assuming he bought it for 400 rupees, maybe long time back. And today it is trading around 850 rupees. So this is his purchase price. Okay, this is immaterial, but still I'm just taking for consideration. And current market price is 850. Okay, so which means his total value is about 8,50,000. That's his investment as of today. Maybe sometimes whenever you read some newspapers on a daily basis, you will come across, okay, this promoter has net worth has increased by so and so lakh crore. Okay, this person net worth has been decreased by so and so lakh crore, which is all based on whenever the price increases or decreases, his current portfolio value will comes down, our portfolio value will goes up. That's what is all about your net worth valuation. So now Vijay, okay, has State Bank of India, and State Bank of India worth is about 8,50,000 rupees. Okay, so now this is today's scenario. Let's say, for example, upcoming month, November, December, or suddenly there is a news. I think SBI is going to announce the result. I think they announced already. Okay, say SBI result has been announced. Assume if you are getting well in advance, your prediction. Now there is a prediction. What if you feel State Bank of India is going to come down to 750 rupees? This is your prediction. Now what you can do? What are the possible options or the strategies which you can do? Now I cannot use the word option. What are the possible strategies which you can use now? That's a simple. Okay. So primarily you can say, I'll tell you why it is. You can say, sir, I will sell and then I will buy back. Okay, so which means you'll be ending up making a profit of 450 rupees because you bought it for 400 rupees, and 450 rupees is going to be your long-term capital gain tax, and for which you have to pay maybe approximately, without considering anything, you have to pay 12.5%. So market is going to come down by 100 rupees, but whereas your tax implications or obligation itself is going to be 56.25 rupees. Okay, this is the reason I told you I don't want to sell. Okay, if I'm okay, it's fine. But otherwise, you have to pay this. Maybe again, there are different scenarios, but anyhow, I'm not getting into those taxation as of now.
But what if I don't want to pay this? Yes, sir. Sorry, sir, I didn't understand the tax part, the explanation. Can you please repeat? No, see, basically, like there are two. Whenever you buy and sell, if you are keeping it for long term, you have to pay long term capital gain tax. This is your capital gain. The 450 rupees is your capital gain, correct? If Yes, you're going yeah. to sell it, the scenario is if you're going to sell the stock, once you sold, this is your capital gain. Now, as per the current policy, the capital gain tax is for long term capital gain tax is 12.5% on the profit which you made. Again, there is one condition which is over and above 1 lakh profit. Anyhow, I'm just assuming you made 1 lakh profit more than that. Okay. So now what is the scenario? If you're going to pay 12.5% of 450 rupees, then that itself is going to be 56.25 rupees, which you have to make. Tell me if you know this, will you sell this? So if it is there as a stock, even with that profit, I don't need to pay. You don't need to pay. Let's say, for example, if you're not selling it, if it becomes 1,000 rupees, unless otherwise capital gain tax needs to be paid only when you realize the profit. Okay, so I won't sell it. So obviously we won't sell it. But at the same time, what happens if it comes down to 750 rupees? Your net worth becomes 7,50,000. So you don't want to sell. At the same time, you don't want to lose your net worth. Now tell me what you can do. This is the scenario now. Okay. Now that's where the solution comes into picture. So what now I can do if I'm in your position? See, probably I know the price is going to come down, but I don't want to sell now. So probably what I will do is, now Vijay can call JP, where Vijay says, JP, I have 1,000 shares of State Bank of India. Today is 850 rupees. I'm willing to sell State Bank of India, not now, okay, probably by 31st of December. When 31st of December, I will sell it for today's price, 850 rupees. Are you okay to buy at 850 rupees in the month of December? See, what if Vijay is asking this kind of question to me or question to you? நான் சொன்னதுனால தான் 750 ரூபா வருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். Otherwise, what if you don't know about the State Bank of India price? Okay, rather I can say this is Vijay's view. It's not everybody's view. Only Vijay is expecting the price to come down to 750, not the entire market. I spoke already, only when there are two difference of opinion, the market, okay, exists. So what would be your expectation? See, probably I can expect in another 1 month, State Bank of India can go up to 950 rupees. Whereas Vijay can expect the price can come down to 750 rupees. Now, if Vijay comes with a proposal like this, saying that, okay, on or before 31st December, whenever you ask, I will give you State Bank of India for 850 rupees. What will I say? If I say yes, then we both are getting into an agreement. We both are getting into an agreement, which is nothing but a simple A4 sheet. Just look at a simple A4 sheet. What Vijay has, Vijay, maybe just for your understanding, Vijay has an A4 sheet, which is, just for your understanding, I'm just keeping this State Bank of India with a face value of, maybe just say, okay, 5 rupees or 2 rupees. Okay, if I'm right, it is 2 rupees. Okay. And where he has 1,000 shares, nothing will be mentioned. So there are certain other things, signatures will be there. So his Vijay name will be there. So Vijay is the owner and he's holding 1,000 quantity with a face value of 2. That's it. And there will be a signature of the either register and transfer agent or from the company secretary. Okay. So this is going to be your A4 sheet. Now we are going to take a new A4 sheet
See, this has been issued by the company. Okay, this has been issued by the company, but this is going to be created by Vijay. Vijay is going to create an A4 sheet saying that, okay, Vijay is the seller to JP. For what? Okay, we have to mention the product. How much quantity? At what price? What is the total value? Now Vijay says, I'm going to sell State Bank of India, quantity of 1000 and at the rate of 850 rupees. So which means the total value is 8,50,000. When he is going to sell, the sale delivery date is going to be 31 December 2024. Is that fine? Okay. Where buyer signature is needed, seller signature is needed. Okay, what is this? Is that enough? The moment do you think the buyer and seller will sign now? They won't sign now. Why? The seller will ask for some confirmation, not only in terms of signature, he will also ask for some advance payment. Because it is an agreement between Vijay and JP. Now the advance payment can be of, let's say, for example, I'm considering 20%. So 8,50,000, 1,70,000. Now the balance amount to be paid on 31st December, which is going to be 6,80,000. Now Vijay will sign, I will also sign with a commitment to buy State Bank of India on 31st December by me, with a commitment to sell State Bank of India on 31st December at the rate of 850 rupees. So what is that we derived? We have not derived coconut oil from coconut here. Okay, but anyhow, here what we derived, we have an A4 sheet, just for your understanding, which is a share certificate, which is an instrument. We are deriving another A4 sheet based on State Bank of India. Okay. Now, does this A4 sheet has a value? Yes. The value of this paper is 8,50,000. Out of which I paid 1,70,000. The remaining is 6,80,000 to be paid. What if instead of Vijay is having State Bank of India, if he is having ONGC 1000 shares? Now the price becomes 260 rupees. The contract value becomes 2,60,000 rupees. So what we derived a contract. Very simple. In financial market, derivative is a contract. It's just an agreement. In financial market, derivative is an agreement. Okay. So when I say agreement or contract, both remain same. What is the terms of agreement? It's an agreement between Vijay and JP, where Vijay is a seller and JP is a buyer. Why do we enter into an agreement? We enter into an agreement to buy or sell some share. How much quantity? It has been predetermined already. At what price? Predetermined at the time of signing the contract. When we are going to take the delivery, it's again predetermined. Maybe today I can sign it for 31st December, you can sign it for 15th December, somebody else can sign it for 10th December. So derivative is a contract. A very simple note, it is a contract. And why Vijay has entered into this contract? Vijay is entered into the contract with an intention of protecting the assets. I'll just come back on this. But what we derived is a contract. Yes, please. Sir, but why should you wait December 31st? December 24 நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் இல்லைங்களா சார்? ஆமா. இன்கேஸ் அந்த ரேட் வரல 850 வரல அப்பனா இல்ல அதை நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ரேட்டை பத்தி இப்போ நம்ம பேசவே போறது இல்லை. இப்போ நான் ஜஸ்ட் இன்னைக்கு 850 இருக்கும்போது நீங்க 850க்கு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுவீங்க, அவ்வளவுதானே? அப்படிதாங்க சார். ஓகே. இன்னைக்கு 850 இருக்கும்போது இன்னைக்கு 850 இருக்கும்போது நீங்க 850க்கு சைன் பண்றீங்க. ஃபியூச்சர் பிளான் இல்ல. ஃபியூச்சர் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது அந்த ரேட்ல அங்க எழுதவே முடியாது. ஓகே. நீங்க என்ன ரேட்டுக்கு வாங்குறீங்க, என்ன ரேட்டுக்கு விற்க போறீங்கிறத மட்டும் தான் எழுத முடியும்.
எஸ் மேம், சாரி. Assumption இல்ல. Sir, Assumption, அது அப்போ assumption. நாளைக்கே வித்துக்கலாமே சார்? Why should you wait till December? இல்ல நான் அது அடுத்த விஷயம் மேம். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இந்த கான்ட்ராக்டோட மீனிங் இது. Okay. இது டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். சார் அட்வான்ஸ் ஷேர் பே பண்ணு சார். அது அட்வான்ஸ் இப்ப 52,200. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் எங்கேயாவது நம்ம ரியல் லைஃப்ல போட்டிருக்கோமா? எந்த ரியல் எஸ்டேட் ப்ராடக்ட்டுக்காவது ஃபென்டாஸ்டிக், அவ்வளவுதான். அட்வான்ஸ் யார் பே பண்ணலாம்? வாங்குறவரா விற்கிறவரா? அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி. ஓகே சார், வாங்குறது தான் சார். அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே வாங்குறவர் அட்வான்ஸ் பே. ஓகே, சரி. நீங்க ப்ராடக்ட்டை காம்ப்ளிகேட்னு நினைச்சா காம்ப்ளிகேட், ரொம்ப ஈஸின்னு நினைச்சா ஈஸி. நான் தான் அதனால தான் நம்ம ரியல் லைஃப்ல இருந்து நான் எடுக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் அ கான்ட்ராக்ட். அப்ப இப்ப கான்ட்ராக்டை 2 பேரும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஒருத்தர் வாங்கியிருக்கிறாரு, ஒருத்தர் வித்திருக்கிறாரு. இது வந்து இது ஜஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்போ நான் இப்போ வந்து கான்ட்ராக்ட் ட்ரேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். நவ் திஸ் கான்ட்ராக்ட் இஸ் கிரியேட்டட். இப்போ வாங்கியாச்சு. எந்த நோக்கத்துக்காக இதை நம்ம வாங்கணும்? எனக்கு ஓஎன்ஜிசி வேணும், எனக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வேணும்னு நினைச்சு வாங்கணும். வீடு வாங்கணும், வீடு அக்ரிமெண்ட் போட்டோம். ஏன் போட்டோம்? வீடு எனக்கு வேணுங்கிறதுக்காக வாங்கணும். அதுக்காக அட்வான்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கிறோம். எதுக்காக நீங்க இப்ப அட்வான்ஸ் போட்டு வீடு வாங்குறீங்க? ஏன் பணத்தெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு அன்னைக்கு போய் வாங்கக்கூடாது? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு ஒரு ப்ரொமோட்டர், நான் இங்க இருந்து அங்க ஜம்ப் ஆயிக்கிறேன். ஒரு ப்ரொமோட்டர் இன்னைக்கு வந்து பூமி பூஜை போடுறாரு. 1 வருஷம் கழிச்சு வீடு கட்டி முடிக்க முடியும்னு சொல்றாரு. ஏன் இன்னைக்கே போய் அக்ரிமெண்ட் போடணும்? வீடு கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிரைஸ் மாறிடும், அவ்வளவுதான். ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிஸ்க். அப்ப அந்த ரிஸ்க்கை மேனேஜ் பண்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன செய்யறோம்? அக்ரிமெண்டே சைன் பண்றோம். மார்க்கெட்ல விலை இறங்குச்சுன்னா ரிஸ்க், ரியல் எஸ்டேட்ல விலை ஏறுச்சுன்னா நமக்கு ரிஸ்க். அதிகமான விலை கொடுத்து வாங்குறது நமக்கு ரிஸ்க். அப்ப அந்த ரிஸ்க்கை மேனேஜ் பண்றதுக்காக தான் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே. இப்போ டெரிவேட்டிவ் எதுக்கு? டு மேனேஜ் த ரிஸ்க். எல்லாருமே இதுக்காக தான் வாங்குறோமா? அடுத்த கொஸ்டின். இப்போ அதே ரியல் எஸ்டேட்ல நான் பேசுறேன். எல்லாருமே வீடை வாங்குறதுக்காக தான் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்களா? கேன் ஐ ஹேவ் சம்படி எல்ஸ்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இன்னொருத்தர் பார்க்கலாமா? ஒரு ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர் ஒருத்தர் பூமி பூஜை போட்டோன்னே, சரிப்பா எத்தனைப்பா வீடு இருந்தா இன்னைக்கு பூமி பூஜை ரேட்டுக்கு எனக்கு 10 வீடு புக் பண்ணிடு. நான் யாரை கூட்டு வரணும்? அவருக்கு இன்னைக்கு சாவி கொடுக்கணும். நான் இந்த எதை விற்க போறேன்? அவருக்கு வீடை நான் மாத்தி விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடு வாங்குறதுல 2 கான்செப்ட். ஒன்று ரியலாக நமக்கு வீடு வேணும்னு வாங்குறவங்க, இன்னொன்று ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர்ஸ். பூஜை போடும்போது அவங்க புக் பண்ணிடுவாங்க அட்வான்ஸ் கொடுத்து. 1 வருஷம் கழிச்சோ இல்லை ஒரு 2 மாதம் கழிச்சு வேற ஆளுக்கு எப்போ வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் புக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் யார் போய் கேட்டாலும் வீடு இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க ப்ரொமோட்டர். ஏன்னா எல்லாம் புக்டு. அப்போ வேணும்னு கேட்குறவங்களுக்கு இப்போ ப்ரைஸை கூட வச்சு யார் விற்க முடியும்? ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர் விற்க முடியும். லாஜிக் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ அவர் விற்கும்போது வீடை விற்கிறாரா? இல்லை, வீடு இன்னும் ரெடி ஆகலை. எதை விற்பார் இப்போ? இந்த கான்ட்ராக்டை இன்னொருத்தருக்கு மாற்றி விடுறாரு. இதுக்கு பேரு டெரிவேட்டிவ்ஸ் ட்ரேடிங். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். டெரிவேட்டிவ் வேற, டெரிவேட்டிவ்ஸ் ட்ரேடிங் வேற. டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்டை நீங்க வாங்கி விற்கிறதுக்கு பேரு டெரிவேட்டிவ்ஸ் ட்ரேடிங். இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான். ஷேர் இஸ் அ ப்ராடக்ட். ஷேர் ட்ரேடிங், பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ். இப்போ டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். அப்போ டெரிவேட்டிவ்ஸ் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது கான்ட்ராக்டை வாங்கி விற்கிறோம். ஒருத்தர் கிரியேட் பண்றாரு, அவர்கிட்ட வாங்குறோம், மாத்தி மாத்தி விற்கிறோம், அது பாஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. கடைசியில் யார் வீட்டு சாவியை வாங்குவாங்கங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரியல் எஸ்டேட்ல இருந்துச்சுன்னா, அப்ப யாரோ ஒருத்தர் கடைசி 31ஆம் தேதி அந்த பொருளை கையில வாங்க போறாங்கிறது உறுதி. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ பேர் வாங்க போறாங்கிறதும் தெரியாது. அது அடுத்த கொஸ்டின். எல்லாருமே ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு ஒரு பொருள் வாங்கணுமான்னா, இல்லைன்னா 2 பேரும் திரும்ப சேர்ந்து இந்த நான் வாங்கினேன் வேணாம், 2 பேரும் வேணான்னு கிழிச்சு போட்டுருணும். கிழிச்சு போடுறதுக்கு எப்போ கிழிச்சு போடுவோம்? ஒருத்தருக்கு ப்ராஃபிட் வரும், ஒருத்தருக்கு லாஸ் வரும். ஒருத்தரோட ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்தவருக்கு லாஸ் வந்தவர் கொடுத்துட்றோம். கொடுத்துட்டா 2ஐயும் வாங்கி கிழிச்சு போட்டுக்கிறோம். I'll give you different example, then you can understand. ஸோ அப்போ இதுதான் கான்ட்ராக்ட். அப்போ இந்த கான்ட்ராக்ட்னு சொன்னது காமனான வார்த்தை. அப்போ இந்த கான்ட்ராக்டுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணுமா? இந்த கான்ட்ராக்டுக்கு பேரு ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட். எப்போ வாங்க போறோம்?
ஒருத்தர் வந்து 31 அடுத்த மாதம் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லலாம், இன்னொருத்தர் அடுத்த வருஷம் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லலாம், இன்னொருத்தர் அடுத்த குவார்ட்டர் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லலாம், இன்னொருத்தர் அடுத்த 5 வருஷத்தில் வாங்கிக்கிறேன் இல்லை அடுத்த வாரம் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லலாம். அடுத்த அடுத்த அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நமக்கு ஈக்குவலண்ட்டான வேர்டு என்னது? ஃபார்வேர்ட். நீங்கள் டேப் ரெக்கார்டரில் பாட்டு போடும்போது அடுத்த பாட்டு போடுங்க, இல்லை கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு பாட்டை பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்ட். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ஃபார்வேர்ட் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். ஃபினான்ஷியலி டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். இங்கே என்ன சொன்னோம்? டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ ப்ராடக்ட்னு சொன்னோம். இப்போ இதுக்கப்புறமா டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். இந்த கான்ட்ராக்டுக்கு மதிப்பு இருக்கா? இருக்கு. ஸ்டேட் பேங்க் வாங்குறேன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டா அந்த கான்ட்ராக்டோட வேல்யூ வேற. ஓகே, கான்ட்ராக்ட். எய்தர் அந்த கான்ட்ராக்டுக்கு இப்போ பேர் என்ன வைக்கலாம்? ஃபார்வேர்டு. எப்படி பால்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு தயிர்னு நம்ம ஒரு பேர் வச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த கான்ட்ராக்டுக்கு பேரு ஃபார்வேர்டு. அப்போ இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும்ல, whose value is derived from the value of source product. இங்கே சோர்ஸ் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ஷேர், எது வேணாலும் இருக்கலாம். நீங்கள் எந்த ஷேர்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு இன்னொரு பேர் அண்டர்லையிங் அசெட். இதுக்கப்புறம் நம்ம டெக்னிக்கலாக பேசினா அது அண்டர்லையிங் அசெட்னு சொல்லுவோம். ஸோ டெரிவேட்டிவ் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். இப்போ இந்த கான்ட்ராக்டை வாங்குறதுக்கு நான் ஃபுல் பணம் கட்டணுமா? இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ ஒருத்தர் வந்து கான்ட்ராக்டை வாங்குறவர் ஃபுல் பணம் கட்டணுமா? கான்ட்ராக்டை வாங்கும்போது முழு பணம் கட்டணுமா? எஸ்பிஐ வாங்கினாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே 1000 ஷேரு 850 ரூபாய்க்கு விலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு. இப்போ எவ்வளோ மட்டும்தான் அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு? 1,70,000. அப்போது ஹீ இஸ் டேக்கிங் எ லீவரேஜ். எது வரைக்கும் முழு பணம் கட்ட தேவையில்லை? 31 டிசம்பர் வரைக்கும் ஃபுல் பணம் கட்ட தேவையில்லை. ஓகே, ஹீ இஸ் paying the price of the product by paying a small amount. ஓகே, வாங்குறவர். ஓகே, ஒருவேளை 850 ரூபாய் 31ஆம் தேதி ஓகே விஜய் நினைச்ச மாதிரி இல்லாம நான் நினைச்ச மாதிரி 950 போயிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எனக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குன்னு முதல்ல பார்க்கலாமா? விஜய்கிட்ட போய் 850 ரூபாய்க்கு ஷேர் கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். விஜய் கொடுத்தே ஆகணும். நான் மீதி 6,80,000 ரூபாய் கொடுத்து ஷேரை வாங்கிக்கிறேன். ஒண்ணு இல்லையா, விஜய் கிட்ட என்ன சொல்லலாம்? விஜய் இல்ல நான் தரல அப்படின்னு சொன்னா அப்ப விஜய் ஒன்றும் பரவாயில்ல, எனக்கு நான் கட்டின 1,70,000 கொடுத்துருங்க, பிளஸ் எனக்கு வர வேண்டிய ப்ராஃபிட் ஒரு 1,00,000 ரூபாயும் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிடுவேன். ஸோ 950 மைனஸ் 850 இன்டூ 1000. இப்போ இது எங்க 2 பேருக்குள்ள மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். Okay. I didn't understand what you told now. No, see, once I entered into this contract, let's say for example on 31st December in stock market, State Bank of India becomes 950 rupees. Okay. Matlab, even the target has been achieved more than that. So which means my expectation has been achieved. Okay. Now what is the right which I have? What I can do with this contract? Now there are two possibilities. Either I can go to Vijay. Okay. Now the first option is Vijay, give me the stock at 850 rupees. I'll pay 6,80,000 rupees. Now the Vijay has to give me the stock. There is no other option, correct? Oh. So now what I can do? Get a stock from Vijay and sell it in the market. I'll make up 100 rupees. 100 into 1,000, 1 lakh rupee. Or suppose if Vijay doesn't want to transfer the stocks, what Vijay can do? Vijay can say, no, I don't want to transfer the stocks, but I will compensate the profits for you. So now Vijay has to pay 1 lakh rupees to me, plus he will refund the 1,70,000 rupees. Since he is not going to honoring his commitment. சார் அப்படி சொல்ல முடியுமா சார்? ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்க வீடுல சொல்ல மாட்டோம், இங்க அப்படிதான் சொல்றோம். சொல்ல முடியாதுன்னு இல்லை சார், அக்ரிமெண்ட்னாலே என்ன டேர்ம்ஸ் வேணும்னா நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல சார், இப்ப ஆஸ் பர் அக்ரிமெண்ட் இப்ப நான் கேட்டேன், இப்ப நான் தான் கேட்கறேன். ஜேபி நான் கேட்கறேன்னா அவர் கொடுத்தானே ஆகணும். நான் அட்வான்ஸ் பண்ணிருக்கேன், மிச்ச காசு தரேன், நீங்க கொடுக்குன்னா கொடுத்தானே ஆகணும். ஒருவேளை அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் சார், பொருள் இல்லை அவர்கிட்ட இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க?
அவர் இப்ப பொருள் நீங்க இல்லாததுக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டாருன்னு சொல்றீங்களா? இப்போ நல்ல கேள்வி. இப்போ வீடுக்கு வாங்க போறீங்க, வீடு கட்டவே இல்லை, ஆனா நீங்க வீடை வாங்கிக்கிறேன்னு அக்ரிமெண்ட் தானே போடுறீங்க. கட்டி கொடுத்துருவாருங்கிற நம்பிக்கையில தானே அக்ரிமெண்டே போட்டிருக்கீங்க. வீடு இல்லைன்னு தெரியுது இல்ல. ஆஹா, இது எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இந்த இதுக்கு அதுக்கு மேட்ச் பண்ண முடியல ஆக்சுவலா. எப்படிங்க சார்? இப்ப என்னால மேட்ச் பண்ண முடியல சார். இப்ப ஏதோ இல்ல இருக்கு. சார். சூப்பர். இப்ப நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா, இருந்தாதானே விற்க முடியும்னு கேக்குறீங்க, கரெக்ட் தானே? ஆமா ஆமா, இருந்தாதான் அக்ரிமெண்ட் போடணும்னு சொல்றீங்கன்னா அதுக்கு தான் நானும் ரிலேட் பண்றேன். வீடு விக்கிறேன்னு அது சொல்லி புரியுது எனக்கு. அக்ரிமெண்ட் போடுறது. நிலத்தோட பில்டிங் ரிலேட் பண்றீங்க, புரியுது எனக்கு. கரெக்ட். பட் நீங்க ஷேர்ஸ்ல எப்படி ரிலேட் பண்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல actually. இங்கேயும் அதே தான், இல்லாமலும் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணலாம். there is no restriction. அவங்ககிட்ட இல்லாம அது ஃபேக் தானே சார் அப்படி பார்த்தா? எப்படிங்க சார்? இது கட்டி தரும்னு இப்ப இப்ப வந்து எப்படி சொல்லுங்க. சொல்றது இத? இல்ல கரெக்ட் தான் நீங்க கேக்குற கொஸ்டின். சரி, அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. சின்ஸ் யூ ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல ஷேர் பணம் இருந்தா வாங்கலாம்னு சொன்னோம், கரெக்ட் தானே? இப்ப ஷேர் இல்லாம ஒருத்தர் வந்து செல்லிங் ஆர்டர் போட முடியுமா? இதுதான் கேள்வி. அவ்வளவுதானே உங்க கொஸ்டின்? ஆமா, விற்கலாம். ஓ ஈக்விட்டிலையும் ஃபேக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இங்க என்னன்னா நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ். அதாவது இதை நீங்க பிஸ்னஸா பார்க்கணும். இப்போ நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க, உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஒரு 100 கிலோ அரிசி வேணும். கடையில 100 கிலோ அரிசி இல்லை, ஆனா அவர் அரிசி வியாபாரி. அவருக்கு என்ன தெரியும்? எங்க அரிசி வாங்கணும்னு தெரியும். உங்ககிட்ட கேட்பாரா, சார் உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்துல உங்க வீட்டுல நான் டெலிவரி பண்ணிடுறேன்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல? இருக்கு சார், இருக்கு இருக்கு. அப்ப அவர்கிட்ட அரிசி இல்லாமலே அரிசியை விற்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டாரு, அப்படிதானே? ஆமா ஆமா ஆமா. அதே மாதிரி அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, எனக்கு 1 மணி நேரம் டைம் கொடுங்க, அதுக்குள்ள நான் எங்க வேணாலும் வாங்கி கொண்டாந்து உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிடுறேன், அதான மீனிங்? ஆமா. அப்ப செல் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன செய்யலாம்? செல் பண்ணலாம். ஒருவேளை அவரால் வாங்கி கொடுக்க முடியலன்னா என்ன ஆயிடும்? அடுத்த சினாரியோ, ஓகே, ஒண்ணு பணத்தை திருப்பி கொடுத்துடணும். அதுக்குள்ள விலை ஏறிடுச்சுன்னா, அவர் சொன்ன 1 மணி நேரத்துல அரிசி விலை 10 ரூபா கூடிடுச்சுன்னா, 10 ரூபா கூடிடுச்சுன்னா 10 ரூபா கூடிடுச்சுன்னு கேட்கலாம் அவரு. இல்ல 10 ரூபா கூடிடுச்சுன்னு சொல்லி 10 ரூபா லாஸ் அவர் காம்பன்சேட் பண்ணணும். என்ன நம்ம கேட்கலாம்ல, சார் நீங்க தந்துருவீங்க நம்பிதான் நான் வேற கடையில வாங்கல, இப்ப வேற கடையில வாங்கியிருந்தா எனக்கு 10 ரூபா லாபம் கிடைச்சிருக்கும், இல்லைன்னா நான் இப்ப போய் வாங்கினேன்னா எனக்கு 10 ரூபா அதிகமாக கொடுக்கணும், எனக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது, நான் உங்க கூட கடையை காமிக்கிறேன், நீங்க முழு பணத்தை கட்டி எனக்கு வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு 10 ரூபா அதிகமா வரும், கரெக்ட் தானே? ஆமா. அதேதான் கான்செப்ட் இங்கேயுமே. சோ அப்ப இங்கேயும் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்லயும் பொருள் இல்லாம விற்கலாம், பொருள் இல்லாமலும் அக்ரிமெண்ட் போடலாம். ஒரு விர்ச்சுவல் மார்க்கெட் உண்டு. விர்ச்சுவல் மார்க்கெட் உண்டு. யூ ஹாவ் விர்ச்சுவல் மார்க்கெட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான். அப்போ இந்த இடத்துல இதுதான் ஜஸ்ட் இப்போ இது சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இதை நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு. ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட். ஆர் இப்போ பாருங்களேன், இப்போ சப்போஸ் நான் 31 டிசம்பர் வரைக்குமே போகல, நவ் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஜம்பிங் இன் டு அதர் சினாரியோ. வாட் இஃப் ஐ சைன் த கான்ட்ராக்ட் டுடே ஃபார் 850 rupees, Monday morning what if the State Bank of India goes to 950? இப்போ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, வாங்கின எனக்கு நான் எதிர்பார்த்தது 950 ஒரு மாசத்துல வரும்னு எதிர்பார்த்தேன், ஆனா it happens in 1 week itself or 2 days itself. Now what if I go to Vijay and asking for the product? Vijay will say no, this contract is valid till 31st December, wait till 31st December. Now my fear is, what if from Tuesday if it comes down again, I cannot enjoy the profit. அப்ப என்ன பண்ணணும்? இப்போ நான் எனக்கு இந்த ப்ராஃபிட் வேணும்னு என்ன செய்யலாம்? 950 இருக்கும்போது இந்த கான்ட்ராக்ட இன்னொருத்தருக்கு நான் மாத்தி விட்டுற முடியுமா? Which means can I sell the contract to somebody else? ஓல்ட் அக்ரிமெண்ட கேன்சல் பண்ணிட்டு நியூ அக்ரிமெண்ட் போடலாம். அக்ரிமெண்ட்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியாது. இங்க கேன்சல் பண்றதுக்கு முதல்ல விஜய் ஒத்துக்க மாட்டாரு. மேபி இப்போ ஒத்துப்பாரு, 950 வந்ததுனால ஒத்துப்பாரு, பட் ஸ்டில் எனக்கு விருப்பம் இருக்காது. இப்பதான் நீங்க ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர் மாதிரி யோசிக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? இந்த கான்ட்ராக்டை இன்னொருத்தட்ட புதுசா ஒருத்தட்ட போயிட்டு, இங்க பாரு உனக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு நான் உனக்கு அடுத்த மாசத்துக்கு தரேன், வாங்கிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டா அவர் சரின்னு சொல்லுவாரு. சரின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டு அட்வான்ஸை வாங்கும்போது, நான் தரமாட்டேன், எங்க ஸ்டாக் வந்து விஜய் கிட்ட இருக்கு, இந்த விஜய் கொடுத்த அக்னாலஜ்மெண்ட் பேப்பர், நீ எனக்கு 100 ரூபாய் கொடுத்துரு, 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துரு, நான் விஜய்கிட்ட பே பண்ண 1,70,000 ரூபாய் எனக்கு கொடுத்துரு,
நீ 6,80,000 விஜய்க்கு கொடுத்தா அவரை பொறுத்த மட்டும் என்ன அர்த்தம்? ஸோ 950க்கு அவர் வாங்கணும் இன்ட்டு 1000 rupees, 6,80,000 பே பண்ணணும் யார்கிட்ட? விஜய்கிட்ட. மீதி அமௌண்ட் அவர் எனக்கு எவ்வளவு கொடுப்பாரு? 2,70,000 கொடுத்துருவாரு. கணக்கு பாருங்க, ரெண்டும் கரெக்டா இருக்கும். What you told, sir? சார் கை மாத்தி விடுற கான்செப்ட் இது. எக்ஸாக்ட்லி. கை மாத்தி எதை கை மாத்துறோம்னா ஷேரை கை மாத்தல, என்கிட்ட இருக்கிற கான்ட்ராக்டை மட்டும் கை மாத்துறோம். ப்ராமிஸ கை மாத்துறோம். அதான் என்கிட்ட அக்ரிமெண்ட்டை மட்டும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்றோம். விஜய்கிட்ட சொல்லும் போதே இந்த அக்ரிமெண்ட்டை யார் கொண்டாந்து கொடுத்தாலும் நீங்க ஷேரை கொடுக்கணும்னு முதல்ல அக்ரிமெண்ட் போட்டுறணும். அவ்வளவுதான். இந்த பேப்பரை யார் கொண்டு வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்க ஷேர் கொடுக்கணும். பேப்பரை கொடுத்து 6,80,000 யார் கொடுத்தாலும் ஷேர் கொடுக்கணும். ஓகே, அப்ப இப்போ எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட்? இப்ப நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன்? ஐ பாட் அ கான்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் விஜய். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ சோல்ட் இட் டு ஓகே சே சதீஷ் சார். சதீஷ் சாருக்கு இன்னைக்கு நான் வாங்கினதை பார்த்துட்டு 950க்கு அவர் வாங்குறேன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டாருன்னா, நவ் த கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் விஜய் அண்ட் சதீஷ் சார். எனக்கும் விஜய்க்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஏன்னா என்கிட்ட இருந்த கான்ட்ராக்டா சதீஷ் சார்ட்ட கொடுத்துட்டேன். இட்ஸ் அ கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் சதீஷ் அண்ட் விஜய். ஓகே, பட் ஸ்டில் சதீஷ் சாரை பொறுத்த மட்டும் என்ன கணக்கு? விஜயை பொறுத்த மட்டும் என்ன கணக்குனா, சதீஷ் சார் ஹாஸ் டு பே 6,80,000 rupees, விஜய் ஹாஸ் டு ரிசீவ் 6,80,000 rupees. இப்போ இன் பிட்வீன், இப்போ ஹூ ஆம் ஐ? நான் எவ்வளவுதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்? 1,70,000 தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். 8,50,000 மதிப்புள்ள பொருளை வாங்கிக்கிறேன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தேன். ஆனா இந்த கேப்ல விலை ஏறின உடனே கை மாத்தி விட்டுட்டேன். விச் மீன்ஸ் ஐ சோல்ட் இட் டு சம்படி. I sold not the shares, I sold the contract to somebody at 950 rupees. I made a profit of 1 lakh rupee. So if this has happened, my return on investment is okay 58%. Whereas the market has grown only, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. So 950 okay 100 divided by 850 rupees. Your market has grown only by 11%. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ரியல் மார்க்கெட் growth எவ்வளவுதான்? 11%. ஆனா நான் இது பண்ணதுனால, லீவரேஜ் எடுத்ததுனால என்னோட பெனிஃபிட் 59%. If it be 850 becomes 870, the real market has grown. Okay, sorry, இத கால்குலேஷன் ஃபார்முலாவிலே வச்சிடலாம். 870 minus 850 divided by 850. The real market has grown only by 2.35%, whereas the return on investment, என்னோட investment just 1,70,000. My gain is 12%. இதுதான் leverage-ஓட benefit. Okay, who am I now? I am a speculator. நம்ம இதை தான் ஃபியூச்சர் ட்ரேடர்னு சொல்றோம். நம்ம எல்லாருமே நிறைய பேர் சொல்றதுக்கு காரணம், இது எதுவுமே தெரியாம நேரா வந்து என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா, உங்களுக்கு இப்ப நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நீங்க முதல்ல இப்ப சோஃபார் யாரெல்லாம் ஃபியூச்சர்ஸ்ல ட்ரேட் பண்ணீங்களோ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது எப்படி இருக்குன்னா, சார் இது ஒன்றும் இல்லை சார், மினிமம் 1000 ஷேர் வாங்கணும், லாட் சைஸ்ல வாங்கணும், மார்ஜின் மட்டும் கட்டினா போதும், அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் மட்டும் கொடுத்தா போதும், கான்ட்ராக்டை வாங்கிக்கலாம், கான்ட்ராக்டை வித்துக்கலாம், நீங்க நிறைய ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம். இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. So what is derivative? Derivative is a contract. It's an agreement. Why we enter into agreement? Agreement to buy the asset. Now, the last day, if you really want, okay, to take a delivery, you can also take a delivery from this. நான் அதை தான் இதை மீன் பண்றேன். 31st December அன்னைக்கு உங்களுக்கு இன்ஃபோசிஸ், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஷேர் உங்க டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வேணும்னா, you just pay the remaining 6,80,000 rupees. You can also take a delivery. You get the stocks in demat account. So now the option, the choices are, number one, you buy the contract from the seller. Okay, this is the first step. So seller sell the contract to the buyer. Second step, now the choice is either you can sell it to somebody else and enjoy the price difference. When I say price difference, it can be a profit or it can be a loss. Number 3, or okay, take a delivery. When I say take a delivery by paying the remaining amount. இதுதான் contract.
இப்போ நீங்க வீடு வாங்குறது டிப்பிக்கலா ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட். இது நம்ம வீடுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணல. இஃப் யூ கோ அண்ட் ஸ்பீக் டு மெனி farmers, மோஸ்ட் ஆஃப் த farmers will sign the contract. ரொம்ப சிம்பிளா யோசிச்சு பாருங்க, தமிழ்நாட்டில் யாரெல்லாம் சுகர் கேன் ஃபார்ம் பண்றாங்களோ சுகர் கேன் ஃபார்ம் பண்ணும்போதே சுகர் மில் ஓனர்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போட்டுருவாங்க. ஓகே, ஸோ வெரி சிமிலர். சீசம் சீட்ஸ், எள்ளு வச்சிருக்கிற நல்லெண்ணெய் தயாரிக்கிறவங்க கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போடலாம். ரைஸ் farmers, ட்ரேடர் கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போடலாம். They will buy the advance. Now the advance money can be used for harvesting also, cultivation also. அது எதுக்கு வேணாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட் there is an agreement between the buyer and seller. So what is the agreement? Now this is a definition of forward contract. The first product is forward contract. ரொம்ப simple. If you buy this directly, it is a forward contract. பையரும் செல்லரும் இப்போ எங்கேயாவது நாங்கள் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை பற்றி பேசினோன்னா பேசவே இல்லை. If you enter into an agreement between the buyer and seller directly, in the contract க்கு பேரு forward contract. Suppose if JP and Vijay is not meeting each other, okay, from Vijay to JP, so JP is the buyer and Vijay is the seller. In between, if NSE comes into picture or BSE comes into picture, சின்னதாக ஒரு காம்பனண்ட் புதுசாக வந்ததுனால we are changing the name. This is called futures contract. This is called futures contract. Since we are dealing with equity, it is called equity futures. Or since we are dealing with stock, it is called stock futures. If you are going to deal with index like Nifty, Bank Nifty, then it is called index futures. இந்த ப்ராடக்ட் எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸ்டேட் பேங்காக இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸ். இதுக்கு பதிலாக நிஃப்டின்னு சொன்னீங்கன்னா அது இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ். பேங்க் நிஃப்டின்னு சொன்னா இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ். ஓஎன்ஜிசின்னு சொன்னா ஒரு டவுட் சார். எஸ் சார். ஒன்றும் இல்லை சார். இப்போ நான் இன்கேஸ் இப்போ இந்த ரேட் ஏறுது, நான் இது ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த டேட்டுக்குள்ள, பட் என்னால் வாங்க முடியல, எக்ஸ்ட்ரா காசு கட்ட முடியல, அப்போ என்ன ஆகும்? வித்துடலாம், இன்னொருத்தருக்கு வித்துடலாம், இன்னொருத்தருக்கு வித்துடலாம், அவ்வளோதான். ஸ்டாக்கோட ரேட் குறைஞ்சா என்ன சார் ஆகும்? 850 அது 800 ஆயிடுச்சு, 950 போகும். சூப்பர், நல்ல கேள்வி சார். மார்க்கெட் 5% குறைஞ்சிருக்கு, உங்க பேமெண்ட்ல 29% லாஸு. ஓகே, நம்பர் 1. இப்போ ஒருவேளை நீங்க இந்த லாஸ் அமௌண்ட்டை கட்டுனீங்கன்னா, கட்டணும், ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் கட்டணும். நீங்க கட்டலை அப்படின்னு சொன்னா அதை கழிச்சிட்டு மீதி அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்ல கழிச்சிட்டு மீதி அமௌண்ட்டை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இது கடைசி நாளா இருந்துச்சுன்னா. ஒருவேளை டெய்லி பேசிஸ்ல இது குறைஞ்சிச்சுன்னா மேபி, இப்போ நான் அடுத்த ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு வர்றேன், பட் ஸ்டில் ஓகே, டெய்லி குறைய அதை மட்டும் கட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா அதுக்கு பேர் வந்து இந்த நோஷனல் ப்ராஃபிட் அல்லது நோஷனல் லாஸ். நான் இப்போ ஒரு சின்ன சிமுலேஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். இப்போ இது வரைக்கும் இந்த டேர்ம்ஸ் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஐ ஷோ யூ த சிமுலேஷன். இப்போ ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் நிஃப்டி வாங்கியிருந்தேன்னா இன்னைக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டாக் வாங்கியிருந்தேன்னா என்ன இருக்கும். அப்போ இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல யாரா இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம 2 பேருமே 2 ரோலும் பிளே பண்ணலாம். எய்தர் யூ கேன் பிளே த ரோல் அஸ் பையர் ஆர் யூ கேன் பிளே த ரோல் அஸ் செல்லர். கையில் இல்லைன்னா கூட நம்ம இதை பண்ணலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எப்போ பையரா இருப்போம்? எனக்கு அண்டர்லையிங் அசட் பிரைஸ், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பிரைஸ் கூடும் அப்படின்னு நினைச்சதுன்னா நம்ம பையரா இருப்போம். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பிரைஸ் குறையும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா செல்லரா இருப்போம். ஏன்? இப்போ சப்போஸ் விஜய், இப்போ நம்ம மாற்றி யோசிக்கலாம். இப்போ விஜய் நினைச்ச மாதிரி இறங்கிருச்சு, 750 வந்துருச்சு. இப்போ யாருக்கு ப்ராஃபிட்டு? எனக்கு லாஸு, விஜய்க்கு இது ப்ராஃபிட். இப்போ விஜய் என்ன செய்யலாம்? அவர் நினைச்சது நடந்ததுனால he will buy back the contract, he will not deliver the contract. இப்போ அவர் என்ன செய்யலாம்? நான் செல் பண்ண கான்ட்ராக்டை இன்னொருத்தட்ட வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டு அப்ப நீ அவருக்கு பொருளை கொடுத்துரு, எனக்கு உனக்கும் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இப்போ விஜயோட ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாய். அந்த ஸ்டாக் அவர்கிட்ட இருந்த ஒரிஜினல் ஸ்டாக் அப்படியே இருக்கும். இது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். இதுக்கு டாக்ஸ் கட்டணுமானா இதுக்கும் கட்டணும். This increase and decrease what you told, I didn't understand. I'll come back. Okay. So you got the first one. Yes. சார் இப்போ நம்ம இந்த கான்ட்ராக்ட் டேட் வந்து நம்ம டிசம்பர் 1ஆம் தேதி நான் வந்து கான்ட்ராக்ட் போடுறேன்.
அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து இப்போ வந்து 31 வரைக்கும் இருக்கு. நடுவுல நான் நினைச்சேன் 850 வாங்கியிருக்கேன். 850 இருந்து நான் வந்து 900 போக நினைச்சேன். அப்படிலாம் இப்போ பையரோ செல்லரோ அது கன்சிடர் பண்ண வேணாம். அது வந்து இப்போ நான் எனக்கு அகேன்ஸ்டா போகும்போது நான் எனக்கு 30% டைம் இருக்குல்ல. ஸோ அது வந்து அப்பா டவுன் நம்ம அதை பத்தி கன்சிடர் பண்ண வேணாம். பண்ணனா எனக்கு 30% டைம் இருக்கு. ஸோ டெய்லி அதை வந்து அதை பத்தி ஒரி பண்ணி அவசியம் இல்லைல்ல. பண்ண வேண்டியது இல்ல. ஸோ அப்போ நான் டெய்லி அமௌண்ட் பே பண்ண வேணாம். ஒன் டைம் அமௌண்ட் அக்ரிமெண்ட் பே போட்டா பண்ணணும். போதும். அந்த லாஸ்ட் பே பண்ணணும். அதான் சார் அது லாஸ்ட் டே தானே. அது 30% டைம் இருக்குல்ல. அது இல்ல இருக்கும்போது நான் ஏன் நடுவில் பே பண்ணணும்? எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்த மட்டுக்கும் டெய்லி பே பண்ணணும். அது ரூல். அது எக்ஸ்சேஞ்சோட ரூல். நான் சொல்றேன் ஏன் பே பண்ணணுங்கிறது இப்போ நான் அடுத்து வரேன். இப்போ சப்போஸ் சடனாக வந்து உங்ககிட்ட கேட்டால் லாஸ் ஆயிடுச்சு சார், இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, இப்போ நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கலாம், டெய்லி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, இப்போ 750க்கு பதிலாக இட் பிகம்ஸ் 500. மூணாவது நாளில் 500 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. இப்போ லாஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவு? 3,50,000 ரூபாய். சார் நீங்கள் 170 கொடுத்துருக்கீங்க, மீதி 180 கொடுங்கன்னு கேட்டால் கொடுப்பீங்களா? கொடுக்க மாட்டோம். அப்போ சடனாக வந்து கேட்கும்போது உங்களால் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, அப்போ நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள், கான்ட்ராக்ட் உங்களுக்கு லைவாக இருக்கணும்னா இந்த அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டு 1% எப்போவுமே எங்ககிட்ட டெபாசிட்டாக இருக்கணும், அன்னன்னைக்கு வரக்கூடிய லாஸை எங்களுக்கு பே பண்ணிவிடுங்கன்னு சொல்லி எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுது. அவ்வளோதான். டு சேஃப் கார்ட் தி எக்ஸ்சேஞ்ச். சார் இது ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும் ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. இது இல்லை சார், நம்ம நீங்கள் அதாவது நான் சொல்லாத வார்த்தைக்குள்ளெல்லாம் உள்ளே போகக்கூடாது. இல்லை சார், இல்லை ஃபியூச்சர் மட்டும் சொல்றீங்க கரெக்டா? இல்லை நான் அதை தான் ரொம்ப சிம்பிளாக அட்வான்ஸா போகக்கூடாது. நான் சொல்லாத வார்த்தைக்குள்ள நீங்க உள்ள போகக்கூடாது. இதெல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சர்ஸ் பத்தி மட்டும் தானே பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஓகே சார். ஓகே சார், இது பையர்ஸ் இது பே பண்ணணுமா, செல்லர் பே பண்ணணுமா? ஓகே, எது சார் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்? இந்த லாஸ் வரும்போது யாருக்கு லாஸ் வருதோ அந்த லாஸ் பே பண்ணணும் சார். இப்போ நீங்க அது வந்து இப்போ வந்து இப்போ நீ ஜேபின்னு போட்டிருக்கீங்க. ஆமா, அவங்க பே பண்ணணுமா? இப்ப ஒரு நிமிஷம். இப்ப பையர் வந்து இப்ப வந்து விலை இறங்குச்சுன்னா, இப்ப இது வந்து நான் இந்த லாஸ்ன்னு காமிச்சது ஓகே, பையருக்கு மைண்ட் செட்ல தான் பேசியிருக்கேன். அப்ப செல்லருக்கு இது ப்ராஃபிட். செல்லருக்கு இது ப்ராஃபிட். அப்ப ஜேபி தான் இதை பே பண்ணணும், நான் தான் இதை பே பண்ணணும். உங்க பேர் தான் ஜேபின்னு போட்டிருக்கீங்களா? ஆமா, நான் தான் ஜெயபிரகாஷ் தான் ஜேபின்னு மாத்திருக்கேன். ஓகே, எஸ் மேம், சாரி சார். இப்போ பீரியட் இங்க 750 சொல்றீங்க, இந்த இனிஷியல் வாங்கினது. பட் அது பீரியட் 1000 வரைக்கும் போனோம்னா அப்ப 3 months how long we have to wait sir? then எனக்கு அது புரியல, எனக்கு அந்த டியூரேஷன். பீரியட் 750 நான் சொல்லவே இல்லையே. இல்ல பட் see when the share increases to 1000 rupees till then we have to wait இல்ல அதெல்லாம் இல்ல, நீங்க எப்ப வேணாலும் வாங்கலாம், எப்ப வேணாலும் விற்கலாம். see while you are entering into the contract, எப்ப வாங்குவீங்க, டென்டேட்டிவா நீங்க எப்ப வாங்குவீங்கன்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த தேதிக்குள்ள நீங்க எப்ப வேணாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். on this day, okay, now I'm going to introduce the terminologies. இப்போ நீங்க இதுக்கப்புறம் பார்க்கறது எல்லாமே இப்போ நான் இது வரைக்கும் ரொம்ப கலோக்கியலா பேசணும். Okay, let's say for example now I'm going to introduce. So there are two people, so the buyer and seller, and they are going to enter into an agreement to buy the product. So hereafter this product is called as underlying asset. Okay, so this is called as underlying asset, and they are going to buy some minimum quantity. So there should be a quantity. So that quantity is called as lot size, and the price, at what price we are going to buy. So this price is called as the product price. Okay, so since the product is future, we are going to call this as future price. நீங்க future priceனா மீனிங் வந்து எதிர்காலத்துல உள்ள பிரைஸ்ன்னு நினைக்க கூடாது. Futures is a contract ஓட price. But anyhow, theoretically at that only we are going to buy, or we call this as exercise price. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. We call this as exercise price, which means நான் இந்த கான்ட்ராக்ட்ல உள்ளதை செயல்முறைப்படுத்தணும்னா நான் எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணுவேன்? 850 ரூபாய் தான் நான் கொடுப்பேன். 850 ரூபாய்க்கு தான் நான் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவேன். ஈவன் தோ மார்க்கெட் 900 இருந்தாலும் சரி, 700 இருந்தாலும் சரி. தட்ஸ் கால் எக்ஸசைஸ் பிரைஸ். நிறைய வார்த்தை சொல்லலாம். எக்ஸசைஸ் பிரைஸ்ன்னு சொல்லலாம், ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, இங்க நம்ம ஃபியூச்சர்ஸை பத்தி பேசும்போது ஃபியூச்சர் பிரைஸ் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் கால் ஃபியூச்சர் பிரைஸ், which is nothing but agreed price. உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த வார்த்தை agreed price. and எப்போ வரைக்கும் இந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லுபடி ஆகும்? till this particular date. So that date is called as expiry date. This date is called as expiry date. Okay, and there is an advance payment. That advance amount is called as initial margin. So when I'm entering into futures, so we have to come across these terminologies. Now the asset can be a stock or index, or maybe since I'm extending this to derivatives,
It can be a gold also, commodity, or it can be a currency also, or it can be an interest rate. So you can have anything. So if I'm going to keep as equity, then it is equity derivatives. Commodity, commodity derivatives. Currency, currency derivatives. Interest rate derivatives. So we have multiple, but anyway, we are going to learn only about equity derivatives. Maybe I'll explain about commodity also. Second, this lot size. For lot size, how much will be the lot size? It varies from stock to stock. It varies from stock to stock. ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்கும் லாட் சைஸ் மாறுபடும். எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். That is being decided by the exchange. நீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் உள்ள இன்வால்வ் ஆகிறதுனால எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இதை அவங்க டிசைட் பண்றாங்க. How they decide is in such a manner they are deciding the lot size minimum value as 5 lakhs to 10 lakhs. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆவரேஜா அதோட வேல்யூ, இந்த கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ இங்க பேசணும்ல, இந்த டோட்டல் வேல்யூ, திஸ் இஸ் கால்ட் கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ. இந்த கான்ட்ராக்டோட வேல்யூ, சாரி, the contract value should be between 5 lakhs to 10 lakhs. இது இப்போ நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன், just for your understanding. இப்போ இதே கொஸ்டினை இதே கிளாஸ் ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு அட்டன் பண்ணீங்கன்னா this is going to be between 15 lakhs to 20 lakhs. ஏன்னா சர்க்குலர் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் February onwards, ஜனவரி கான்ட்ராக்ட் வரைக்கும், ஏன்னா ஏற்கனவே அதெல்லாம் இப்போ இருக்கு. The circular has been changed. As of now 3 கான்ட்ராக்ட் அவைலபிள். நான் சொன்னதுல 3 மந்த் கான்ட்ராக்ட் அவைலபிள். நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, இதுல மாற்ற போறது இல்லை. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் February கான்ட்ராக்ட் ஆன்வர்ட்ஸ் இதோட மினிமம் லாட் சைஸ் எப்படி மாறிடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதோட கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ 15 லட்சம் ரூபாயிலிருந்து 20 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள இருக்கும். உதாரணத்துக்கு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 850 rupees, if I'm going to get this, okay, it can be between 588 to 1176. இந்த நம்பருக்குள்ள ஏதோ ஒரு நம்பரை எக்ஸ்சேஞ்ச் டிசைட் பண்ணும். 588 இருந்து 1176க்குள்ள. இது இப்போ. இதே விஷயம் இன்னொரு 2 மாசம் கழிச்சு February கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 1764 இருந்து 2300க்குள்ள ஏதாவது ஒரு நம்பரா இருக்கலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், டுடே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா லாட் சைஸ் 750. ஓகே, இது எல்லாமே எங்க பாக்குறது என்னங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன். இப்போதைக்கு இது 750. இப்போ நிஃப்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா 24,200 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, 150 இன்னைக்கு ரேட்டு. பட் எனிஹவ், இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதோட லாட் சைஸ் 20ல இருந்து 40க்குள்ள இருக்கலாம். இன்னைக்கு இதோட லாட் சைஸ் 25, உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். மேபி இப்போ நீங்க நிஃப்டி ட்ரேட் பண்றவங்களுக்கு தெரியும். இதே Februaryக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 60ல இருந்து 85க்குள்ள இருக்கும். என்னோட கெஸ் 75 இருக்கும் நான் நம்புறேன். ஓகே, இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல, பட் ஸ்டில் இருந்தா இந்த நம்பருக்குள்ள 2 நம்பருக்குள்ள இருக்கணும்னா 75 தான் இருக்க முடியும். இதே பேங்க் நிஃப்டி எடுத்தீங்க அப்படின்னா 52,000 அப்படின்னு வச்சோம்னாலே உங்க லாட் சைஸ் இஸ் கோயிங் டு பி between 9 to 19. அதனாலதான் இன்னைக்கு பேங்க் நிஃப்டி சைஸ் 15. இது Februaryக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 28ல இருந்து 38க்குள்ள இருக்கும். கெஸ் கட் ஃபீலிங் இஸ் 30. ஓகே, இதுக்குள்ள இருக்கணும்னா 30 வச்சிருப்பாங்கன்னு நான் நம்புறோம். இன்னைக்கு பிரைஸை வச்சு மேபி கான்ட்ராக்ட் லான்ச் பண்ணும்போது பிரைஸ் மாறுச்சுன்னா அதுவும் மாறும். இதே இப்போ 45,000 மாறுச்சுன்னா சும்மா ரேண்டமா சொல்றேன், 33 to 44, ஸோ 40 கூட இருக்கலாம். இதே 60,000 ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே 25 to 35, ஸோ 30 இஸ் அன் ஆப்டிமம் நம்பர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இட் வில் ஒர்க் அவுட். இதுதான் லாட் சைஸை டிட்டர்மைன் பண்றது. ஓகே, ஸோ நம்பர். அப்போ அண்டர்லைங் அசெட்ல எல்லா ஸ்டாக்குமே ஃபியூச்சர்ஸ்ல இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் அலோவ் பண்ணல. இல்ல, எவ்வளவு ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 180 ஸ்டாக் மட்டும்தான் இருக்கு. ஏன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கலோக்கியலா சொல்லணும்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஹோல்சேல் மார்க்கெட் மாதிரி. இப்போ முதல்ல அந்த ப்ராடக்ட் ரீட்டைல நிறைய ட்ரேட் ஆனாதான் ஹோல்சேல்ல நிறைய ட்ரேட் ஆகும். ரீட்டைல்லே ட்ரேட் ஆகல அப்படின்னா, ஸோ ஈக்விட்டி மார்க்கெட்லேயே வால்யூம் இல்லாத ஸ்டாக்ஸ் இங்கே வராது. ஸோ அதுக்கு ஒரு சில கிரைட்டீரியாஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. அந்த கிரைட்டீரியாஸ் மட்டும்தான். ஸோ யூ காட் அபவுட் 180 ஸ்டாக்ஸ். ஒரு 5 இண்டெக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நிஃப்டி ட்ரேட் பண்ணலாம், பேங்க் நிஃப்டி ட்ரேட் பண்ணலாம், மிட் கேப் நிஃப்டி ட்ரேட் பண்ணலாம், தென் வாட் ஓகே ஃபின் நிஃப்டி ட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ். லாட் சைஸ் வேரிஸ். இப்போ ப்ரைஸ், இந்த ப்ரைஸ் எப்படி இருக்கும்?
ஸ்டேட் பேங்க் இன்னைக்கு கரண்ட் மார்க்கெட்ல 850 ரூபா இருந்தா ஃபியூச்சர் பிரைஸும் 850 ரூபா இருக்குமான்னா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. நான் ஏன் சார் அதே ரேட்டுக்கு விற்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம். இங்கதான் இப்பயே 850 ரூபா இருக்கு, நான் ஏன் அதுல போய் 850 ரூபாய்க்கு விற்கணும்னு விற்கிறவர் முதல்ல கேட்பார். ஸோ தியரிட்டிக்கலா ஓகே 850 ரூபா இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அடுத்த மாசம் என்ன ரேட் இருக்கும் அந்த ரேட்டுக்கு விற்பேன்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் நாட் தட் லைக் I'm not going to say, okay, we will enter into an agreement, but I'll give you the product for the price which is going to be traded on 31st December. No, then nobody will sign the agreement. So we have to convince the price. So theoretically, okay, so what if I'm going to sell, or if I'm not going to sell, I'm keeping my stock, at least minimum to minimum, I need to get some bank interest rate. Okay, for the time which I enter. இந்த 1 மாசத்துக்கு 1.5 மாசத்துக்கு, அல்லது இது ஈக்விட்டியா இருந்ததுன்னா. கமாடிட்டியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு செலவாகும், அந்த காஸ்டாவது வேணும். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பாட் பிரைஸ் பிளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கேரி. இந்த பொருளை அந்த 31 டிசம்பர் வரைக்கும் வச்சிருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆகக்கூடிய செலவு. ஈக்விட்டியில் என்ன சார் செலவாகும்னு கேட்கலாம். ஈக்விட்டியில தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இதை வித்தா பேங்க்லயாவது போட்டிருப்பேன், ஏன்னா 850 ரூபா இன்னைக்கு இருக்கு, அதே பிரைஸ்க்கு விற்கணும்னு சொல்லி எங்க விற்கிறது போல 850 ரூபாய்க்கு நான் செல் பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த பணத்தை பேங்க்ல போட்டு எனக்கு வட்டி வந்திருக்கும். கமாடிட்டி அந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேரி. எனியோ சும்மா தியரிட்டிக்கலா சொல்றதா இருந்தா நம்ம முத கண்டுபிடிச்ச ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபார்முலா இப்போ உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும். ஸ்பாட் பிரைஸ், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டைம் டியூரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்தோம்னா 850, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்டா இன்னைக்கு பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 6%. இப்போ டைம் டியூரேஷன் எவ்வளவு? அஸ்யூமிங் 1 மாசம் நான் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இல்லை 1.2 months. அப்படி இல்லைன்னா ஓகே நம்பர் ஆஃப் டேஸ்ல வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாக்டா சொன்னா இன்னைக்கு தேதி என்ன? ஓகே 10 9 சாரி 9. ஓகே, we have got about இந்த பக்கம் ஒரு 21 நாள், அந்த பக்கம் ஒரு 30 நாள், 50 நாள் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். 50 days. இதை நான் டேஸ்ல வச்சிருக்கேன். இது per annum. Okay, how do I calculate future value? The same formula which we used, spot price into 1 plus R 6% to the whole power. இப்போ இதுவும் per yearல இருக்கணும். So 50 divided by 365 கொடுத்தன்னா 856 ரூபாய் 81 பைசா. 850 ரூபாய் இருக்கும்போது 856 ரூபாய்க்கு நான் செல் பண்ணுவேன். இதே நாளைக்கு நான் வித்தேன் அப்படின்னா 49 நாள் தான் இருக்கு, அதோட பிரைஸ் 856 ரூபாய் 67 பைசா, கொஞ்சம் குறையும். இதே நாளான்னைக்கு நான் விற்கிறேன்னா 48 நாள். ஸோ ஐ கேன் கீப் சேஞ்சிங் த பிரைஸ். இல்ல ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இல்ல நான் ஓஎன்ஜிசி விற்கிறேன், ஓஎன்ஜிசி 260 ரூபாய் அப்படின்னா 260 ரூபாய் ஸ்டாக்கு 262 ரூபாய் 8 பைசா. திஸ் இஸ் கால்ட் தியரிட்டிக்கல் ஃபியூச்சர் பிரைஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். திஸ் இஸ் கால்ட் தியரிட்டிக்கல் ஃபியூச்சர் பிரைஸ் ஆர் ஓகே நம்ம ஊர்ல சொல்ற மாதிரி நியாயமான விலை. எதுக்கு நியாயமான விலை? கான்ட்ராக்டோட நியாயமான விலை. ஈக்விட்டி ஸ்பாட்டா இருந்ததுன்னா இட்ஸ் அ ஃபேர் பிரைஸ், ஸ்பாட்டா இருந்ததுன்னா ஸ்பாட் மார்க்கெட் பிரைஸ். இப்போ ஸ்பாட் மார்க்கெட்ல இந்த ரேட் நடக்கும்போது ஒருத்தர் கான்ட்ராக்ட் நான் சைன் பண்றதுக்கு ஒரு நியாயமான விலை என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த தியரிட்டிக்கல் ஃபேர் பிரைஸ், தியரிட்டிக்கல் ஃபியூச்சர் பிரைஸ். Okay, I'll just show you whatever we discussed now. So this is what your contract is. Second, now who is going to fix the price? The margin. So the price is going to be determined by the demand and supply, the buyer and seller, not the exchange. Expiry date. So usually the expiry date is since it is an exchange, they are deciding it as last Thursday of every month. இது எல்லாமே ரூல். இப்போ நான் சொல்றது எல்லாமே ரூல். ஓகே, லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே ஆஃப் தி மந்த் ஆர் எவ்ரி மந்த். ஏன் எவ்ரி மந்த்னு சொல்றேன்னா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு மொத்தத்துக்கே ஒரு ஸ்டாக்குக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா நீங்க ஒரு கடையில போய் ஒரு பிரிட்டானியா பிஸ்கட் பாக்கெட் பாக்குறீங்கன்னா கடைக்காரரே ஒரு 4 எக்ஸ்பைரி டேட் வச்சிருப்பாரு. ஃப்ரண்ட்ல இப்போ ரீசெண்டா முடிய போறது இருக்கும், பேக்ல உள்ள கையை விட்டு பாத்தீங்கன்னா புதுசா வந்த பேக்கை உள்ள அடுக்கி வச்சிருப்பாரு. ஸோ there will be 2-3 different expiries. We also have 3 expiries. When I say 3 expiries, technically we call this as near month, next month, far month. When I say near month, as of now, the near month is November, next month is December, far month is January 25.
Okay, so this is your contract expiry date, last Thursday. So November order last Thursday, December order last Thursday, January order last Thursday, date என்னன்னு பார்த்து அந்த டேட்டை நம்ம இங்க எடுத்துக்கணும். Now the margin is being collected. எதுக்காக இந்த அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை வாங்குறாங்க? சும்மா கேட்குறவங்களுக்குலாம் கையெழுத்து போட்டு போக முடியுமான்னா முடியாது. அப்போ யார் வேணாலும் வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம். விலை ஏறிச்சுன்னா ப்ராஃபிட் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஹியூமன் சைக்கிள் என்ன லாஸ் வந்துச்சுன்னா தர முடியாதுன்னு ஓடி போயிடுவோம். அப்போ மார்ஜின் இஸ் பீன் கலெக்டட் டு அவாய்ட் தி லாஸ், டு அவாய்ட் த டிஃபால்ட், ரேதர் லாஸ்ன்னு சொல்றதை விட டு அவாய்ட் த டிஃபால்ட். அப்போ எவ்வளவு இந்த மார்ஜின் இருக்கும்னா அந்த ஸ்டாக்கோட வாலட்டாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மார்ஜின் மாறுபடும். இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் ஸ்டாக் டு ஸ்டாக். It varies from stock to stock. So this is what your futures terminologies. நான் திரும்ப சொல்றேன், what is future? Future is a contract. Okay, what do you mean by contract? It's an agreement between the buyer and seller for what? To buy or sell the asset. When are they going to buy or sell the asset? In the future date. At what price? At a predetermined price. How much quantity? A predetermined quantity. That's it. Okay, so if I want to buy a futures contract, I need to tell what futures contract, whether it is SBI future or ONGC future or Nifty futures or gold futures. Once I said futures, what is the minimum lot size? When I say minimum, okay, let's say for example, if I say Nifty, okay, 25, I cannot buy 26. I have to buy multiples of lot, 25, 50, 75, like this. Okay, at what price? Theoretically, what is the price? Actual can differ a little bit. Expiry date, last Thursday. Initial margin, I have to pay the margin which has been described, okay, prescribed by the exchange. Sir, excuse me. Yes, sir. Sir, that lot size will be same, but the future price will be different depend upon the market and the month. Like Lot example, size, yes, lot size will be same for the same underlying asset you are talking about, correct? Suppose example SBI is there, so lot size will be same for all the 3 months. Correct. But pricing will be different, going to differ, depend upon the market and depend upon everything. No, depends upon the market as well as depends upon the time. Say for example, if it is this month, November contract, you have got only 20 days expiry. Your future price will be 260, approximately 260.83. Okay, whereas December contract will be, you'll have 50 days, 262.08. Whereas January contract, you'll have 80 days approx. It will be 263.34. Okay, I'll show you. So since, okay, now if I want to log in, I can go to NSE India. I'll show you where you can see this kind of contracts. Now, as like equity market, so you know what is Nifty. Nifty is 24,148. I'll show it in ONGC itself, then you can understand. So now I go to ONGC. Okay, there you have got equity. Equity price is 261.30. Let me calculate 261.30. Suppose, now if I want to go for a contract, now the next to equity, you have got something called derivatives. Once you click this derivatives, you have got both futures and options. So ONGC, now I'm taking only stock futures, the instrument type. You can see November, December, January contracts. Yes. Look at November contract. November is trading at closing prices 260.80. December is trading at 262.40. January is trading at 263.70. That is the price. Yeah, this is the price. So As if how we I want to calculate it. purchase for November futures, so I have to pay 260 into. You are going to lot fix, size. no, you are going to fix it to 60.80. You are not going to pay full money. Got it. So, but 260 into that lot size, we Yeah, have to. 260.80 into lot size. I think the lot size will be 1925 or yeah, exact 1925. So this is your lot size minimum. Okay, you can see once you click this, you can see the market lot. This is the number 1925. So this order book, what is that? 5775385. Which means 3 lots is there. Here 2 lots is there. Here 4 Okay. lots is there. Okay. And this right hand side is the actual minimum quantity. This is the market lot. So this is what your market lot is, 1925. Okay. Suppose if I'm going to see State Bank of India, again State Bank of India, okay, in equity,
Then you click on equity derivatives. Wait, let me search. I think it is taking time. Yeah, it has come. Sorry. On spot price is 841. Choose derivative. Take only stock futures. You have all November, December, January. See, look at spot price is 841, whereas your future price is 846, 851, 856. If I'm going to calculate this, okay, 841. Okay, your third month contract, which is approximately 851. Suppose if I'm calculating 847, if I'm calculating it for this 843, but here it is little higher than that. Okay, as I told you, because there is a huge expectation, maybe in the result and so many other factors. Now, if I want to see the lot size, click on anything, you can see the market lot as 750. So 750 into 845. So that's whatever we said. 863. Now, if I want to calculate 750 into, I can change the lot size 750 into 853 or 856. 642, out of which you have to pay the margin money. Approximately your margin will be, okay, here you can see margin will be decided, but it is not shown here. You can check with exchange or you can check with the broker. Okay, approximately it will be 20%. That's what I took. Approximately it will be 20%. You need to invest 1,28,000 rupees. Maybe if I want to check. Okay, so there are a lot of websites, but still, anyway, let me go with Zerodha just for checking the things. So there is a concept called margin calculator. So once I click Nifty futures, okay, I want to calculate State Bank of India November contract. Assume if I buy one lot, yes, my calculation is perfect. So approximately your margin, the actual margin is 1,16,441. I told you approximate 20%. So this is your actual margin required. If you have 1,16,441, then you can buy one futures contract. Similarly, if you want to sell also, now since it is exchange, in real estate, only the buyer will pay the margin. But here, when it comes to futures trading, both buyer and seller has to pay the margin while you are taking the position. வாங்குறவரும் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்கணும், விற்கிறவரும் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்கணும். யார்கிட்ட கொடுப்பாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிட்ட கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. இன் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் வாங்குறவர் விற்கிறவர்கிட்ட கொடுப்பாரு. ரியல் எஸ்டேட்டை ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் வாங்குறவர் விற்கிறவர்கிட்ட கொடுப்பாரு. இங்க வாங்குறவங்களும் விற்கிறவங்களும் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிட்ட கொடுக்கணும். So any of the condition, buyers or sellers, in futures you have to pay a minimum charge. Both buyer and seller has to pay the margin money. Yes. So you got this. So far the terminologies and the concept. So what is future? So future is an agreement. Very simple. Now we are going to buy futures or we are going to sell futures. You can buy and sell, not necessarily. You don't need to wait till expiry day. Now I'll tell you. You can also do this like intraday. When I say intraday, okay, let's say for example by 9 o'clock I can buy for 751 or 851. But by 10 o'clock if it becomes 856, if you want to sell, you can sell. Or you can sell by 9 o'clock, you can cut, which means you are buying the contract, selling the contract. You are buying the contract, selling the contracts. This is called futures trading. Futures trading is, again, I'll come back. So future is a contract and you are buying and selling a contract. Futures is a product. Futures is a financial instrument, which is a derived product. You can buy and sell. So hereafter, if you really want, so the first scenario, I'll put this condition. If you really want to trade, now if with an intention of making profit, then you are a speculator. If you enter into a contract like Vijay with an intention of protecting the asset, then you are a hedger. So either you can be a hedger or you can be a speculator. Once again, sir, what are you telling? To become a hedger, you need to be an investor. See, what was the initial objective of Vijay to go for a contract? He want to protect his asset, correct? Yes. If you are using this contract to protect your assets, then you are called as hedger. Your intention is to protect.
then you are a hedger. Your strategy is hedging. If your intention is to make profit, then you are a speculator. Okay. Maybe I do not know how many of you are going to be hedger now, but probably in future you can be a hedger. But today our intention is to make profit. If your intention is to make profit out of the market, then you are a speculator. Or you can call yourself as, if you don't want a decent name for yourself. When I say decent name, really, if you don't want to hurt. So because our understanding for speculator is we are taking huge risk. You can call yourself as trader. Theoretically, it is speculator. Speculator is the right word rather than trader. Sir, one question. Yeah. So if I'm a hedger, Yeah. so still I'll be making money if the amount goes below, like let's say the stock we took, right? 800. You make money from futures, but your equity value comes down, correct? Yeah. So which means you protected your asset value of 8,50,000 rupees. But in case it goes up, I lose money. That's You what. will not lose money. You lose it in futures and you make money in equity, still your value will not increase, your value will not decrease. Decrease, but for the person who paid the marginal amount, I'll be paying back with the current price, right? The increased amount. By the time you sell the stock, no? Okay. See, you sell the stock directly so that you will not make a loss. Oh, sell it to him? Sell it to him, straight away, deliver it to him. So being a hedger is like more advantage, like that's what I see compared to the. See, basically the product, the derivative, the future has been invented primarily for hedging, but people use this for speculation. Okay. It is like curd has been discovered to protect the milk, but now we are using it for cosmetic. Yeah, I get that. So that's why. So even a hedger can be a speculator because Anybody, see, you can be anybody. See, it's the question is for what purpose you are going to use the product, the intention is yours. See, nothing is been restricted. so the risk is like more or less like, let's say if I invest 10 lakh rupees on this type of, if I'm a hedger, so obviously I'm gonna save my money, so I'm not lose it. But if the market is so good and if the price increase, I'll get the profit by selling the stock. Yeah. See, basically, like I'll tell you, no. So once, if you want to become a hedger, number one, you need to be an investor. So when I say you need to be an investor, you need, okay. So from this calculation, you need at least, you will be holding 6,50,000 worth of stocks. Only then you'll become a hedger, correct? Yes, but the stock that I have must be a good selling stock, like something like Infosys or. It's only out of 180. 180. Okay. Okay, it's only out of 180. 180. Okay. Number one. And second thing is you should have the equal quantity, lot size. Suppose if I have 100 shares of State Bank of India, then I cannot hedge. Okay, sir. Okay. If I got 100 shares of State Bank of India, then I cannot hedge because the minimum quantity to be hedged is 750. Okay. So in that case, so you need to have 6,50,000. So basically, that's what I'm trying to tell you. So if you want to be a hedger, you'll be a high net worth investor first. But I will not lose money like how I do it in the trading. That is exactly. So the chances are less. Even going below, I'll try to save my money. Yes. You protect your assets, and then so once you start protecting your assets, you know how to make money. Yes. I got it. I got the concept now. Okay. On the other side, yeah. Sir, one question here. Yeah, Gunal, yes, please. This I want to understand by example. See, if I'm a hedger, like Kunal is a hedger, so if it is a lot size of his example is 750, he taken the lot size of, one lot size for November future. You take means you buy or sell? Buy. Why do you want to buy? To make profit. Then you are not a hedger. Means I'm not getting, sir. No. So if your intention is to make profit,
Okay. then you are not a hedger. Okay. So once I use the word hedger, your intention is to protect your existing asset. So how I can protect? Because see, I'm getting confused here. Okay, so that's what I'm trying to say. So first thing is you need to have State Bank of India shares. Okay. Then you are an investor first. Okay. How many shares you need to have? You need to have at least 750 shares. Only then you can plan for hedging. Okay. So if you are holding 750 shares, today's value, which is going to be somewhere around 6,42,000 rupees, correct? Okay. So which means you are an investor. Now, why do you want to hedge? Why do you want to protect? If you feel State Bank of India is going to increase, do you want to protect? You got my question. If you feel State Bank of India price is going to go up, do you want to protect that? No. No, no. Obviously no, then I don't want to hedge. I will leave it. I am an investor. But what if I am expecting the price to come down? Then I want to protect. If I want to protect, then my option, my choice as of now is sell futures contract. Sell SBI futures contract at the rate of 856. That's your November price, correct? Okay. Whereas your spot price is 850. You're holding worth like this. What can happen on November expiry on the last day of November? Now the scenario can be like this. If it comes down to 800, okay, your value, you will be making up, okay, what will happen to your asset? This value comes down. Correct? Yes. You will be making a loss of 50 rupees in equity, which means it is not a loss, it is a notional loss. Your value comes down. But how do you compensate that value? Here you make a profit of 56 rupees. So you are in cost to cost, which means you protected your 6,50,000 rupees. Even if it goes up to 900, by the time your spot price will be 900. Here you will be, okay, there will be a loss of 44 rupees. Here you will gain 44 rupees. Which means when I say gain, it's a notional gain. Your asset value would have increased and you compensate from this. So your intention is to protect your assets. So the moment you think you want to protect the 6,50,000 rupees, for that you are using derivative, which is a futures contract. When I say use, you sell here. Now, there is another person who is expecting the price to go from 856 to 900. He doesn't have State Bank of India stock, but still he want to make profit out of it. Then he go and he can buy futures contract. If it increases, he'll make profit. Your intention is to make profit. So you are a speculator. On the other side, if he feels that from 856, it comes down to 800, then he wants to sell futures contract. He doesn't have stock, but he sells futures contract with an intention of the price is going to come down, with an intention of to make profit. Then he's also a speculator. Now you can make profit just as a speculator. Either go for long futures or you go for short futures. When I say long futures, you buy futures first. When I say short futures, you sell futures first. Whenever I use the word futures, it is a contract. It's a futures contract. Clear? So hedger is always try to sell the futures so that he can protect the. If you are an investor, you will do this. Theoretically, there are other options, but as of now, this is enough for us. Okay. Hedger is always try to sell the futures contract. To become a hedger, you need to be an investor. His investment will be more. To become a speculator, you need only 1,20,000 rupees to buy one contract. Plus, you need to keep some notional loss, some MTM. Okay, that is called as mark to market margin.
So something is called notional profit or notional loss. That is called as mark to market. Technically speaking, mark to market margin, M2M margin. Yes, sir. Chandra sir is. சார் இப்போ இந்த ஹெட்ஜிங் சொல்லியிருந்தீங்களே இண்டெக்ஸ்ல கூட இது பாசிபிளா சார்? We can do this. இண்டெக்ஸ் ஹெட்ஜஸ் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி இப்போ நான் Yes, நம்ம we இன்வெஸ்ட்மெண்ட். can do this. We can do this. ஓ ஓகே. See, what if I don't have a stock, only State Bank of India alone 1,60,50,000 rupees. Instead, if I have majority of the stocks from Nifty 50 companies or most of the banking stocks, value is more than huge, but I do not have one banking stock is equivalent to lot size. By the time you can go for, you can hedge through index. Yes. Okay, sir. Okay. Yes. Okay, so these are the terms. See, whatever I taught, this is the base for derivatives. Okay, so derivative is a contract. So the derived product in financial market is forward and futures. So far we discussed two things. Forward is not traded in stock exchange. Okay, future alone is traded in stock exchange. Future is a contract. It's an agreement between two parties. For what we are going to buy, we are going to buy either stock or we are going to buy index. There are technical terms like underlying asset, lot size, future price, expiry date, initial margin. And expiry date will be last Thursday as far as India is concerned. Initial margin will be decided by the exchange. It will vary from stock to stock. Lot size will vary from stock to stock. And your future price is being determined. There is a theoretical future price that's going to be your spot price plus cost of carry. And you can use the future value formula. Okay, you just think of this. Let's have a break for 10 minutes. And then we'll be back at 8:30 sharp. Yes.
Okay, so sorry, yes. Any other questions from anybody in terms of understanding the concept? So first thing is, what is derivative? Derivative is a contract. Very simple. There are different types of contracts. So far we learned two contracts. One is forward, the other one is futures. So forward is an agreement. The typical example is if you buy a real estate for which you are entering into an agreement. Okay, anything for that matter. Future, basically we are going through exchange. So both forward and future remains the same, except in future you are trading with the stock exchange. In forward you are dealing with directly. So these are the terms. Okay, now, so how to see the prices, how to see the market? That's where we have started seeing it from NSE India website. Maybe I'll show it in live again, the same thing, but you have got three contracts. At any point of time, you'll have three contracts. Similarly, I can also see Nifty derivatives. So Nifty in derivatives, the moment you go, again, so far I'm only talking about futures. Let's talk about options little later. Okay, if I take index futures, you got index Nifty, November, December, January. November price, spot price is 24,148. November price is 24. Okay, you can see the closing price 219,374,532. First month, second month, third month. Okay, now I'm just going to take a simulation. See, what if how the trading works, how your mindset will be if you are entering into futures. I'm just taking a past data, okay, on a real life. Suppose if I'm going to buy, okay, I'll take first stock and then I'll do this little later. Let's say, for example, if I'm taking a State Bank of India, I'll show you how it been related to equity market. It's been related to equity market. Okay, before that, anybody is having any query? யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் பேசினதில் ஓகே என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படிங்கிறதோ இல்லை ஏதாவது புரியலன்னா கேட்டுக்கலாம். Till now, we are talking about only futures, that is buying and selling. Correct. And we have till now not talked about this, that option and this one. Sir? Option so far I'm going to speak little later only. First you need to understand this, only then the option is easy to understand. Future buy and sell. Okay. Yeah. Any other? What about index? Index is different. Oh, index means you can also buy index, you can also sell index contracts. சார் அப்ப இதுல ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குமா சார் கம்பேர்ட் டு ஈக்விட்டி? இதுல வந்து யூ நீட் டு அட்லீஸ்ட் மினிமம் 5 lakhs you have to invest அந்த மாதிரியா சார்? ரொம்ப சிம்பிள். இப்ப ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஈக்விட்டில நீங்க வாங்கணும்னா ஒரு ஷேர் கூட வாங்கிக்கலாம் மேம். ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா 841 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா போதும், ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம். பட் ஃபியூச்சர்ஸ்ல நீங்க வாங்கணும்னு வந்துட்டீங்கன்னா 1.25 லட்சம் ரூபாய் இருந்தாதான் ஆர்டரே போட முடியும். ஓகே ஓகே. அதான் இதோட ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட். Future always trades in lot size. Yeah. So you have to have somewhere depend upon shares. Depend upon stocks. You should have a amount. So my suggestion is at least you need to keep 2 times of your margin. 2 times of your margin. Margin, yes. If margin amount is 1,20,000 rupees, my suggestion is keep 2,40,000 so that you can have your mark to market losses also, even if it comes down. Okay, anyhow, I'll show this. But so it is too risky, no, sir? If somebody for the beginner, see again, for the beginner, second thing is your money. Okay. For the beginner, it is little risky. Second, if you're having money, even with the beginner, you can take risk and you can enjoy. I'll just show. Okay. Let's say, for example, if I'm talking about equity, let me take the equity price. What if I'll show the historical data? Okay. I'm just taking 1 month data filter. I'm just downloading this. So this is 1 month. Find the I'll just take only closing price. I'm not taking the in between any price, maybe just to explain. Okay, I don't want the previous close. I want only the closing price, sorry.
LTP also I don't want. Let me take only the closing price. So this is my equity price, State Bank of India equity price on different dates. I'm just arranging it. Short, oldest to newest. Okay. So this is the data from 9th October 2024. So which means suppose if I'm going to trade in starting from 9th October till today, how on a very simple term, okay, you can understand, you can see this. 9th October, 797.40. Today it is 843. Definitely you'll be in profit, that's for sure, if you're keeping this in equity market. But in between, the price goes up and comes down. How it is going to react, we are going to see this. This is your equity. But whereas if I'm going to, in October month itself, I can also buy November futures. Okay. Suppose if what is going to be the November futures? Now I go to derivatives. I'm just taking the historical data because the future is also going to be same like. I'm going to take stock futures and December contract. Okay, now it is this. If I want historical data, there is all historical data. So instrument type stock futures 2024 November contract for 1 month. I'm just filtering. Okay, filter. I can download this data. Now again I'm opening this. Yeah, F&O data. Okay, I'm just arranging this. Okay, so from 9th October, let me take here also, I'm taking only the closing price. So these are all closing price from 9th October to this. I'm copying it here. So which means when on 9th October 2024, when State Bank of India spot price was 797.4, by the time your future price is 805. Next day, this is the price, future price is this. Then your spot price increases, future price increases. Spot price comes down. Okay, maybe increases, future price also increases. Again, now the spot price comes down, future price comes down. Next, again, you can see the relationship. Okay, so this is your price. I'm just going to simulate. When I say simulate, let's say, for example, we do not know what is going to be the price here. Okay, let me hide this. Just for your understanding, I'm just keeping it in white color. So I've hidden this. Okay, on 9th October, if I'm going to buy futures contract, first thing is I need to know what is the lot size of State Bank of India. So the lot size of State Bank of India is 750. Now, what is going to be the contract value if I'm going to buy? The contract value is going to be 750 into 805.40. So the contract which you intend to buy valued at 6,44,000. Now I need to pay minimum initial margin, only then I can able to place the order. Assume initial margin is 20%, which is margin amount is 20% of 6,40,000. So by the time you need to have 1,20,800. So this is the margin amount. That is in percentage, this is in amount. Now, how much is the account balance you need to keep in your trading account? You need to have maintain an account balance of, you need to maintain an account balance of 1,20,810. Maybe just for round number, I'm keeping it as 1,21,000. Okay. So this is my initial day one. Is that clear for everyone? இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா எல்லாருக்குமே? One question, sir. Like, do I need to have 6,40,000 something? No, your contract value is 6,04,000, but you need to have an account balance of 1,20,810. So I don't have to have those 750 stocks in my hand. No, now we are going to, let's say, for example, you are going to be a buyer. Now I'll show the scenario for a buyer, then I'll show the scenario for the seller. Oh, so seller is different. Okay. No, we can see simultaneously, but anyhow, okay. Since you asked about it, we'll do it simultaneously. Okay, so let me add one. Insert. So
Okay, so this is the for. So it should be 794 times 750. That's the amount I suppose. Yeah. One sec. Let me take it as seller also. Okay, for the buyer, this is the scenario. For the seller also the same scenario. Okay, seller also need to maintain a margin amount, 20% of this amount. He also need to maintain an account balance. He has to pay. Both buyer and seller will pay 1,20,810 rupees to the exchange. This is the first scenario. But do the seller need to have 750? No, not required. Okay. Not required. Okay, sir. See, whether you have it or you don't have it, it is immaterial at this moment. In case my price goes up, so I make a profit, I need to have a. No, I'll show that. That's what we are going to discuss on a scenario base. Okay, great. Okay, so these are two scenarios. So one is on the buyer side, the other one is on the seller side. Okay, let me take it in a different things. Yes. Now, is that clear for everyone on the day one? இப்போ நான் ஒரு பொசிஷன் ஃபியூச்சர்ஸ்ல எடுக்கணும் அப்படின்னா, if as a speculator which I am speaking, 20% பணம் இருக்கணும், 1,20,810 ரூபா இருந்துச்சுன்னா I can buy, 1,20,810 ரூபா இருந்துச்சுன்னா I can sell. On the day one, I'm doing this. I'm just done this. The expiry is November contract. So the second day, what I'm seeing is I'm seeing the price. Second day, end of, I'm just looking at the price. The price is 797.1, whereas your future price has increased to 806. சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும், ஏன்னா அங்கே வாலட்டிலிட்டி இல்லை, லிக்விடிட்டி இல்லாமல் இருந்ததுனால இது. But next day, what will happen is, this is what your position is going to be. Quantity remains same, but your contract value has increased. Your contract value has increased. Now, are you in a notional profit or loss? ஏன்னா நீங்க வாங்குறேன்னு சொன்ன விலை எவ்வளவு? 805 ரூபா 40 பைசா. You agreed to buy for 805, but today the price is 806. We know theoretically we are in profit. We are in notional profit. Book பண்ணாதான் real profit. Book பண்ணாதது வரைக்கும் we are in a notional profit. How much is the profit? Now I am going to add in between. So இப்போ ஒரு காலம் இங்க ஆட் பண்றேன் in between. Okay, so insert. Yes. So how much it is? இதுதான் notional profit or loss. எது வேணாலும் இருக்கலாம். எவ்வளவு notional profit? Which is equal to 6,04,800. Today's price minus previous day price. Sorry. Today's price minus previous day price. Okay, I think எல்லாமே இதுல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Colors. Okay. Okay. So 750 rupees increased. என்னோட மொத்த கான்ட்ராக்டோட மதிப்பு 750 ரூபா கூடி இருக்கு. ஓகே, அப்ப இந்த 750 ரூபா எங்க ஆட் ஆகும்? எப்படி லாஸ் வந்தா நான் கொடுக்கணுமோ, the same manner my profit will be added to my account balance. Initially I kept my account balance as 1,21,000. Now my account balance become 1,21,750. இது நீங்க suppose if you are buy a share in equity also, you cannot enjoy this profit. But here your profit will be credited in your trading account. Okay, so now again the margin remains same, but now your margin requirement varies. It is not 1,20,000. Since the price increased, the exchange will always specify the margin in terms of percentage, not in terms of amount. You are required to maintain 20% at any point of time. So for a buyer, this is the scenario. First I'll show for the buyer, then I'll show for the seller, so that I don't want to confuse both the things in the same time. So for the buyer, now the margin will need this. But do we have a free balance? Yes. Since the profit has been added, the day one I had my money as excess. How much? 190 rupees excess. So this 790. So now my free balance, still I have a free balance of 790 rupees. Because anyhow I have my 190. So that has been taken care. Plus this 750 plus 40 my existing free balance. This is on day 2. இப்போ நமக்கு எந்த பயமும் இருக்காது. இப்போ நம்ம எவ்வளவு ப்ராஃபிட்ல இருக்கோம்? 750 rupees நோஷனல் ப்ராஃபிட்ல இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு இது போதும்னு நினைச்சீங்கன்னா you can sell it for 806.40 and you can take your profit. Plus your initial 1,21,000. உங்க அக்கவுண்ட்ல 1,26,750 ரூபா வந்துரும். Free balance என்ன? Sorry?
இல்ல மேம், இப்ப நம்ம அக்கௌண்ட்ல நம்ம கரெக்டா என்ன மார்ஜின் கொடுக்குறோமோ அந்த மார்ஜின் இருக்கணும். நம்ம ஆரம்பத்திலேயே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அந்த எக்ஸ்ட்ரா தான் ஃப்ரீ பேலன்ஸ். இப்ப செகண்ட் டேல உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு, அந்த ப்ராஃபிட்டும் ஆட் ஆகும்போது உங்க ஃப்ரீ பேலன்ஸ் கூடிரும். இந்த ஃப்ரீ பேலன்ஸ்ங்கிறது நீங்க வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். You can withdraw this notional profit. இப்ப தேர்ட் டே என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, பிரைஸ் ஸ்டில் இன்க்ரீஸ்ட். அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இப்ப எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது நமக்கு தெரியணும். அகெயின் ஐ ஜஸ்ட் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் திஸ். பிரைஸ் இன்னும் கூடுது. இப்போ என்னோட நெக்ஸ்ட் டே ப்ராஃபிட் அடிஷ்னலா இன்னொரு 1125 ரூபாய் கூடி இருக்கு. Now this is again will be added to my account. So now my free balance is this. இப்போ நான் 790 எடுக்கலன்னா my free balance is 1690. நீங்க 790 முதல் நாள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா then the scenario will change. Assuming I'm not taking it outங்கிற scenarioல இப்போ I'll explain. So the third day still you are in profit. வேணும்னா போதும்னு நினைச்சீங்கன்னா வித்துக்கலாம். திரும்ப I'm just saying if you want enough, if you feel it is enough, you can sell it. Okay. So next day, what will happen? Okay, still. Okay, prices remain same. It has not changed. Sorry. I should not copy paste. Okay, I'm just changing the color. I hide it. Okay, imagine now this is what is going to happen. Next day, you are in still profit of 4,125. Now there is a loss. Since the price comes down, there is a loss. இப்போ இந்த லாஸை நம்ம கையில இருந்து கெடுக்கணுமா? தேவையில்லை. ஏன் கொடுக்க வேண்டாம்? நம்மகிட்ட ஏற்கனவே ஃப்ரீ பேலன்ஸ் இருக்கு, அதனால கொடுக்க தேவையில்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டே அகெயின் அந்த ப்ராஃபிட் ரீகூப் ஆயிடுச்சு, அந்த லாஸ் ரீகூப் ஆகுது, கூடுது, திரும்ப கூடுது. நல்லா பாருங்க, திரும்ப குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இஃப் யூ ஃபீல் 829 ரூபா நம்ம என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கோம்? 805 is your purchase price. If you feel 829 is enough for you, you can exit. Which means you can pass the contract to somebody else. Okay, first I'll show till this moment. Okay, first I'll show till this moment. Imagine, first I'll show till this moment. So now what is going to be your total profit? You can add all your notional profits. 17,800 is your total profits. எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்? 1,20,000 ரூபாய். மார்க்கெட் எவ்வளவுதான் கூடி இருக்கு? 805 இருந்து 829, 24 ரூபாய் கூடி இருக்கு. Okay, rather I'll put it this way, your return on investment in equity, நீங்க ஈக்விட்டி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3% growth வந்திருக்கும். அதான் ரியல் மூவ்மெண்ட். மார்க்கெட் 3% வளர்ந்துருக்கு. வேற okay, your profit is sum of all this divided by your investment. ஆக்சுவலா மார்ஜின் எடுக்கணும், நான் ஈவன் 1,21,000 எடுத்துக்கிறேன். Your profit is 14 lakhs. Sorry, 14%. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இதுதான் லீவரேஜோட பெனிஃபிட். ஆரம்பத்துல நம்ம சொன்னோம், ஒரு காய்கறி கடைக்காரர் பக்கத்துல இருக்கிற 10 ரூபாய்க்கு பொருளை வாங்கி 12 ரூபாய்க்கு வித்தாருன்னா 2 ரூபாய் லாபம். அதே ஒரு கமிஷன் மண்டியில இருக்கிற ஒரு 10 ரூபாய் பொருளை 2 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறேன்னு சொல்லி அக்ரிமெண்ட் போட்டு 12 ரூபாய்க்கு வித்தாருன்னா 2 ரூபாய்க்கு 2 ரூபாய் லாபம். ஓகே, ஸோ அப்போ 100%. ஸோ அப்போ இவருக்கு 20%னா அவருக்கு 100%. அதே மாதிரி தான் இங்கே 3 ரூபான்னா உங்க 3%னா கிட்டத்தட்ட 5 மடங்கு இருக்கும். அப்ராக்சிமேட்டா 3ல இருந்து 5 மடங்கு உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே நேரத்தில் லாஸ் வந்தாலும் அதே தான். இவருக்கு 3% தான் லாஸ்னா இவருக்கு 15% லாஸ் வரும். ஸோ ஹையர் த ரிஸ்க், ஹையர் த ரிவார்ட். இது பையருக்கு. இவ்வளவு நம்ம பேசினது பையர். வாட் வில் ஹேப்பன் டு தி Sir, One quick question. Sir, just Yes. going for the next last part. Sir, just once again, you just this notional profit line is there, na? Just explain a little bit. See, this notional profit is nothing but, so yesterday contract value has been increased today. Okay. So assuming you agree to buy as per the yesterday's price. And Okay. today if you are going to sell it to somebody else, you will be agreeing to sell it at the today's price only, right? Okay. So which means today's price minus yesterday price will be your profit. Okay. So likewise, every day I'm just calculating on a daily basis. Okay. So this is on the buyer side. Now I'm going to the seller side. So
one second, Sir, sir. Sir, this case what you have shown here, Hmm. it is like on a daily basis what we are buying and selling. Oh no, we are not buying and selling. We bought only on 9th October. We are not selling it on every day. So just we are keeping the contract. So we are keeping the contract. Even if you are keeping the contract, the notional profit will be credited to your account. Okay, so it means you are telling that you told na this notional profit is somewhere 17,000 something. Correct. So that is like if I sell on that particular day, then we will get. Yeah, you can realize. You can realize that. Yes. And if Sorry, sir. suppose first day only if I would have sold, then I would have got only 750. 750 rupees. Exactly. Yes. So like that. Okay. Yes, sir. Please. வாங்க சார் இந்த எக்ஸல் கொஞ்சம் தருவீங்களா சார்? Tara, sir. I'm shaking, sir. Yes. Sir, the quick question is, I'm only paying 1,20,000, right? 1,800. Yes. And still enjoying the benefit of the whole contract value. Contract value. Exactly. The profit that I'm getting is going to be for the total amount, the lot amount, right? Exactly. Yes. But the transaction I'll do is only the margin amount. No, your transaction, in the sense your investment is only the margin amount. Margin amount, yeah. Okay, your சார் இது profit. எல்லாமே அந்த சார் Yes, sir. சொல்லுங்க சார். இது எல்லாமே அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு பார்த்து தான் நம்ம வாங்கலாமா? இது எல்லாமே அதுதான். இதுக்கு ஃபண்டமெண்டல் அதுதான். பிரைஸ் கூடுமா குறையும். இப்ப நான் பேசுறது ப்ராடக்ட்டோட கான்செப்ட் தான். விலை கூடுமா குறையுங்கிறது அன்னைக்கு ஈக்விட்டி பத்தி சொன்ன மாதிரி இருந்தது. இன்னைக்கு ஃபியூச்சர் வச்சு இல்ல. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல. ஃபியூச்சர் விலை கூடணும்னா எது கூடணும்? மார்க்கெட் வேல்யூ கூடணும். ஈக்விட்டி கூடணும். ஈக்விட்டி கூடனாதான் ஃபியூச்சர் கூடும். அப்ப ஈக்விட்டி அனலைஸ் பண்ணாலே நம்ம ஃபியூச்சர் அனலைஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே. சார் நம்ம கான்ட்ராக்ட் போட்டிருந்தோம்னா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 17,812 வந்து என்ன ஆகும்? கான்ட்ராக்ட் போட்டுட்டோம், இப்ப இன்னொருத்தரோட போட்டிருக்கோம் போது நம்ம போட்டிருக்கிறது 805க்கு இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கான்ட்ராக்ட் போட்டு கொடுத்துட்டோம் அவங்க கிட்ட. கான்ட்ராக்ட் வாங்கிருக்கீங்க, போட்டு கொடுக்கல, நீங்க வாங்கிருக்கீங்க. அப்போ ஒரு டேட், அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லீங்களா? இப்போ அஸ்யூம் இன்னைக்கு தான் எக்ஸ்பைரி டேட், 18 அக்டோபர் எக்ஸ்பைரி டேட்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. இந்த டேட் தான் எக்ஸ்பைரி டேட்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. 18th October இஸ் தி எக்ஸ்பைரி டேட். ஓகே, அன்னைக்கு பிரைஸ் எவ்வளோ? 829. So now your choice is either you have to pay the remaining amount, take the delivery. உங்களுக்கு வேணும் எக்ஸ்பைரி டேட் இல்லாம வாங்கலாமா? we are fixing the amount இல்லையா? அதான் 805 ரூபாய். 805 ரூபாய்க்கு நீங்க எவ்வளவுதான் பே பண்ணிருக்கீங்க? உங்க டோட்டல் வேல்யூ 6,04,050 ரூபாய். எஸ். அதுல 1,20,000 ரூபாய் தான் பே பண்ணிருக்கீங்க. அது அட்வான்ஸா we have paid இல்லீங்களா? அட்வான்ஸா பே பண்ணியாச்சு. அந்த ரிமைனிங் அமௌண்ட் நீங்க கொடுத்தா தான் அவருக்கு 805 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு ஒரு ஷேர் கொடுப்பாரு. எஸ், கரெக்ட். அது கொடுத்தா போதும். ஓகே ஓகே. அப்ப அது கொடுத்தாலே இப்போ உங்களுக்கு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன். நீங்க வாங்குற ப்ராடக்ட்டோட மதிப்பு எவ்வளவு? 6,04,000 ரூபாய். ஆனா அதோட இன்னைக்கு கரெக்ட் வேல்யூ எவ்வளவு? 6,21,862. அப்ப உங்களோட ப்ராஃபிட் 17,812 ரூபாய். 17,000. ஓகே ஓகே ஓகே. In all the ways the value of calculation will remain same. ஓகே ஓகே, thank you. வேண்டாம் நினைச்சீங்கன்னா இன்னொருத்தருக்கு இதை வித்துட்டு வந்தீங்கனாலும் வித்தாலும் உங்களுக்கு அந்த 17,812 ரூபாய் கிடைக்கும். அதான் இதோட மீனிங். But the seller won't be getting these incremental profit in his account. Seller will make a loss. Okay. Every day, whenever the buyer is making a profit, seller will make a loss. Okay. But he won't be spending it until the 31st, right? He will be spending. He has to pay the loss. Oh, okay. That's what I'm trying to show it in the next calculation. Yeah, but the seller's aim is to protect his investment, right? But intention is right. But when you want to protect it, you have to pay some expenses, no? Okay. See, even for protection, you have to. partial expense, sir. எது சார்? இது ஒரு partial expense அவருக்கு. இல்ல, செல்லருக்கு நம்ம தனியா பேசலாமே. வரேன். இது முதல்ல இது புரிஞ்சா, பையர் புரிஞ்சிருச்சா? நீங்க ஏன்னா நீங்க திரும்ப அடுத்த லெவலுக்கு பையர் புரிஞ்சதுன்னா அவர் 6,04,000
1,50,000 கொடுத்து வாங்க வேண்டிய பொருளை 1,810,000 நம்ம அக்ரிமெண்ட் போட்டு வாங்கிக்கிறோம். கான்செப்ட் வைஸ் நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். 6,04,000 மதிப்புள்ள பொருளை வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி 1,20,000 மட்டும் கொடுத்துருக்குறோம். பொருள் உங்க கைக்கு வராது. வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி ஓகே, அக்ரிமெண்ட் மட்டும்தான் வாங்கி இருக்கிறோம். நீங்க பொருள் உங்க கைக்கு ஒரு வாங்கி டவுட் இருக்கு சார். இத்தனை நாள் தான் நான் வாங்கணும் நான் இத்தனை வரைக்கும் நான் வச்சிருப்பேன் நான் சொல்லணுமா, இல்ல நான் டேட் வைஸ் இல்லாம வாங்கலாமா? அதுதான் பை டிஃபால்ட் அங்க கான்ட்ராக்ட்லயே வந்துருது இல்ல. இந்த தேதி அதிகபட்ச தேதி அந்த எக்ஸ்பைரி டேட். எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டு வரும். ஆமா, பை டிஃபால்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் அதுதான் மென்ஷன் பண்றோம். அந்த சொல்றோங்கிறது தானே எக்ஸ்சேஞ்சே சொல்லிடுது. நவம்பர் லாஸ்ட் Thursday ஆஃப் நவம்பர், லாஸ்ட் Thursday ஆஃப் டிசம்பர். அதிகபட்சம் நீங்க அது வரைக்கும் வச்சிருக்கலாம். அதுக்கு மேல கொடுக்கணும். இன்டர்மீடியட்டா சேல் பண்ணிக்கலாம் சார். இன் பிட்வீன் எப்போ வேணாலும் செல் பண்ணிக்கலாம். இல்ல எப்ப வேணாலும் செல் பண்ணிக்கலாம். அக்ரிமெண்ட் லாஸ்ட் எப்ப வேணாலும் லாஸ்ட் டேட் வெயிட் பண்ண அவசியம் இல்லை. வெயிட் பண்ண நீங்க இன்னைக்கு காலைல வாங்கி அடுத்த ஒரு நேரத்துல கூட வித்துக்கலாம். 5 நிமிஷத்துல கூட விற்கலாம், 1 நிமிஷத்துல கூட விற்கலாம். நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஓகே, your investment size should be this much. அது மட்டும் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. Sir, so in this, suppose if somebody is making loss, one way some person is making profit, someone is making loss. So the person who is making loss, so they will deduct this 17,812 and rest of the amount they will give it. Exactly, that's what I'm trying to show now. So now we'll go to the seller. So now the seller account balance will be this. Okay, so what will be his notional profit? So now the notional profit or the loss for the seller. So on the day 1, now this is going to be, since he is selling, so the profit formula is selling price, selling value minus buying value. Yesterday would be selling value minus today value is going to be the theoretical purchase price. So the equal amount will be the loss for the seller. Now this account balance will become 1,20,250 because this loss amount would be deducted by the exchange from your account balance straight away. Very simple. Now your job is to maintain 20% of this. So if you want to continue the position, you need to have 1,20,960. But how much you have? You have only 1,20,250. So there is a shortage of 710 rupees. This is your free balance is negative. Now as a seller, your responsibility is to meet or to continue your position, you have to pay 710 rupees. When I say minus, you have to pay 710 rupees. If you are not paying on the next day, the broker will call you first. Still, if you are not paying in a stipulated time, he will book loss, he will square off the position, he will square off. When I say square off, since you are a seller, they will buy. They'll buy the contract from somebody and they book the loss. Otherwise, for this shortage, if it is a small amount, 1% will be charged as a interest penalty. 1% for 1 day. It's not per annum. Again, it cannot be done continuously. Now, what will happen on the second day? Okay, so now on the second day, still again the price increases, he'll make an additional loss, additional loss, additional loss, additional loss, additional loss. If you go and calculate, the loss amount will be equal to the profit amount of the buyer. But we do not know the contract is going to be between 1 to 1. It can be 1 to many. Say for example, what would have happened here is, maybe let's say for example, the buyer is purchased the contract on the day 1. He's still keeping the contract on till the last day. But what happened, the seller, imagine you sell it. Next day, once you make a loss of 750 rupees, you have a fear and you exit with a loss of 750, which means somebody is buying. You buy and somebody is selling. Now next day he can do it to somebody. So it can be a multiple transaction or it can be only 1% transaction. So theoretically, your derivatives contract or your profit and loss, we call this as, okay, we call this as zero sum
game. Okay, the payoff is called as zero-sum game, which means the group of people's profit plus the group of people's loss is equal to 0. As what Gunal said, 1% profit is always going to be the other people's loss. One group of people's profit is going to be other group of people's loss. This is like this only. Okay, not like equity. Whereas equity also, okay, equity where you are having an economic activity, you are having a production, and the people pay for that. A profit is being made by selling the products and services, and that profit is being converted into stock market. But here, 1% profit is going to be the other person loss, definitely for that matter. Okay, so this is how your selling side will be. Suppose now I'm going to change the scenario. So imagine I'm just changing. Sir, 1 second. Sir, just a little bit. I didn't able to concentrate on that. Here, how he is getting 750 loss? Just that one line you explained. Same no. Initially he agreed to sell it for 6,04,050. Okay. But next day the price has increased to 6,04,800. The value has been increased to 6,04,800. Since he doesn't have a stock, if we want to give the stocks, he has to buy it at 6,04,800 on the same day, right? Yes. So this selling price minus the selling value minus buying value will be a profit or the loss. That's going to be minus. So the yesterday's purchasing price minus today's price. Yesterday's value is going to be selling price minus today's price. Yes. Okay, so it will be minus. Okay, now I'm going to change the scenario. What if on 18th October, the price is 700? I'm just changing only this. My entire calculation changes. Look. The buyer will make a loss of 79,050. The seller will make a profit of 79,050. It is a big risk. No, that's what. It's a big risk. Say, now I am not changing. Let me copy and paste everything for the continuous 1 month. See, look. Now the profit for the buyer is... See, this is what you need to see. If you are keeping a position in the long run, even in futures contract, okay. So equal to sum of all. $22,162. Okay. So you can see in between. See, imagine at 829, you would have, if you have sold it is fine. Again, the price came down to 786. By the time the seller will make profit. Again, the price increases. By the time your buyer will make profit. So market is giving you an opportunity for both buyer and seller. Okay. But when you are entering, when you are exiting is the question mark. So on the same time, if I'm going to calculate all the seller profit, it's going to be the same as loss. Suppose if I'm entering now people can think of, can I enter now when it reaches around 786? If I'm keeping it till today, my profit will be different. If I'm entering here, then my profit will be 36,300. Oh my God. Okay. For the people who enter at 829 and exited at 786, then their loss will be 31,950 in 5 days. Here in 5 days, you'll be making 30,000 profit. For 1 month, you made a profit of 22,000 if you are a buyer. For 1 month, you made a profit of 22,000 loss if you are a seller. Again, in 5 days, there is a possibility for making a profit of 30,000. There is a possibility for making a loss of 30,000. Maybe in State Bank of India, which I'm speaking. Not in all the contract. But this is the recent. Now, tomorrow, if you expect the price to go up, then you can buy future. If you now scenario. So when you are making profit in futures, when you're expecting the spot price to increase, you buy a futures contract. When you expect the spot price to come down, you sell a futures contract. That's a way to make profit. Here you can leverage. But it is very tricky, no, sir. Risky. Very tricky, risky, whatever. No, see,
I'll say what do you mean by risk? Risk For means whom it is it's, risk? it is a kind of a speculation only that See, we for are the people who is having money, it is not a risk. correct. Suppose if I have 5 lakhs rupees, imagine if it is, okay, forget about 5 lakhs. If I have 3 lakhs rupees, that's what I told you. Okay, if I have 2.4 lakhs, these fall can be adjusted, right? No? See, in this 5 days, market has come down by 30,000. The next 5 days, it has increased. If you had a potential, if you had a capacity to pay the MTM loss and continue to hold it for a longer time, one day you can make money. See, imagine you have to compare in a different way. What if you are going to buy 750 shares in equity market? You need to invest 6 lakh. Got it. But here you have to invest only. But you should have control your emotions. That is more important. But the hedger or investor both lose, right? The hedger also will lose. Where in which case? In this futures case? No, hedger will not make a loss. Oh, when I asked you about the seller, I thought you mean the hedger. No. So here it is a seller, just a speculator as a seller. Okay. So if I want to conclude for hedging, so here seller will make a loss of 22,762, right? If I'm a hedger, I'm holding the stock. Okay, the value become, in equity market value has increased, right? 6,04,000 become 6,26,000. Let's say, for example, if it is going to be equity, so my equity value from 829 minus 797. Okay, so there is a 32 rupees profit. So 32 into 750. There is a profit of 24,337 in equity. So your asset value increased by 24,000. Since you hedged, there is a loss of 22,000. So are you comfortable? Your asset value has not increased or decreased, correct? Yes, that's Means you protected it. Protected. Okay. This is what hedging is. Okay. So this is how your futures trading will work. So what you can do? So now if you want to trade in futures, the first thing is you need to know what are the stocks which are comes under F futures, the 180 stocks. Second, you need to know what are the lot sizes. Third, okay, you need to know how much margin is required to take a position. Then you need to know whether it is going to go up or come down. If it is going to go up, you have to buy a future. If it is going to come down, you can sell a future contract. So when I say future, it is a contract. Once it is increased, your buy position can be sell. Once it is decreased, your sell position can be buyback, through which you make profit. Now the potential to increase the profit is high because you are taking leverage. Okay. So if this is the idea behind this. Now I can do this. Suppose if I am not able to predict one particular stock, now you can go with index. You can also take index. So Nifty. So the Nifty, again the Nifty will have a different price. Let's say, for example, yesterday I'll show you. Maybe I'll tell you. I'll show only one day how you can do it. I'm not encouraging you to do intraday, but I'm also showing you the difference. So because daily basis I shown it in the equity, let me show it here. If you go and see index future, this is, take only the November contract. Look at your opening price. What's the opening price? 24,334. At 9:15, your future price is 24,334. In between, it went up to 24,415. Okay. And it made a low of 24,155. And finally, it is closed at 24,219. Okay. So if I do not know how many people watched the market yesterday, I'll show the graph of Nifty. Here you can see the Nifty graph. See, look, at 9:15, this is the price. Around 9:20, price is the low.
which is about 24. When the spot price is about 24,072, your future price will be 24,155. At 10, okay, you can see the time. At 9:48, it increased to 24,256. If you have purchased one Nifty contract here, assuming even at 24,100, you could have sold at 24,200. 250, 150 points movement. So when I say 150 points movement, so lot size is 25. So 25 into 150, which is about 3,750, you would have made profit. In maybe yesterday's scenario is about, forget about 1 hour, even if you're making it in 1 day with an investment of, now your lot size is 25 into 24,200, 6,05,000 into, even for Nifty, it is 15% approx. You need to invest 1 lakh rupee. So assuming even if you're investing 1 lakh rupee, your profit is going to be, I'm not, okay, encouraging you to take immediately, but you can understand. You would have made 3.8% profit. Risk is also there. So if you, okay, assume even if you can able to make one trade like this per month, forget about 1 day. If your intention is this, if you could able to do one trade per month, do it consistently for 12 months, your ROI will become this much. 45%. Maybe initially we spoke about, if you want to increase your wealth, you need to increase the return. But for that, you need to take risk. Even if 3.8% goes down per month, then your risk is also, you lose your capital in 2 years. That is also there. Okay. So this is the opportunity with which you can trade in futures. So when you say index, it's all the market together, all the It's shares. Nifty. It's Nifty, very simply. Nifty. Okay. So, sir, same way what we seen in the stocks like SBI and all. So same way, if we are going for index, there is a index November future. Correct. Then December will come, January will come. Correct. So Correct. accordingly, whatever my speculation is there, like it is going to up or down. Accordingly, I have to take the risk and I have to be very Yes. cautious about that each and every Yes. time. Yes. So it is a little risky, but I think if somebody is watching a market for a month continuously, then they can understand better how this Nifty goes or whichever shares they are going to monitor. Exactly. Your technical analysis will help you to some extent. Yeah. Now you can apply. See, imagine if you feel like, okay, when the RSI comes near to 20 or 30, if you feel like there is a probability to go up higher, now you have choice. Either you can buy the stock in equity or you can buy futures. You can buy index in futures. Sir, one question I have. Yes. For you, actually. It is not for audience. How, I mean, like you have been in this industry from a longer period. So how frequently you go for trading or how it is your lifestyle to invest or what do you do in this? Like option future or you do invest? I do all. Okay. I have equity portfolio. That is first. Okay. I'm an investor. Then with the stocks, I will do futures, Nifty futures, stock futures. I also do options. Okay. Okay. See, on a simple note, I can tell you. So on a fresher, and my suggestion is, rather than saying suggestion, I can tell you very strongly, you need to be in the market for at least 2 years, only then you can able to understand all the concepts. Very true, sir. Okay. So if you think, okay, only by attending these 4 or 6 classes, you can able to become a master, no.
This is the concept. What we are learning is only the concepts, and you know what it is now. It's an awareness. From here on, you need to, okay, watch the market, test something, do it in the ground, which means, okay, start somewhere. You enjoy both profit as well as loss. I'm not saying you can make only profits. Okay, but do it for consistently for 2 months, 2 years. By the time you can, if you want to go a little fast, maybe take some mentor. Again, it depends on your investment size and other things. Take some mentor, have a hand-holding connect for at least on a weekly basis or on a monthly basis. Then probably you can shorten the time frame. Yes. Okay, so this is about futures. I think now you got a little bit idea about futures, what it is actually. So on a simple note here, okay, now I can say instead of buying one share, you have to buy a lot. So this is what people marketing will do. Okay. Second, you need to invest only the margin money. So the margin money is going to be somewhere about 20% of the total value of the contract. You can buy a contract, you can sell a contract. So you're not buying the stock, you're buying the stock contract. Through buying a contract, you agree to buy the product. You can sell the contract. Through selling the contract, you agree to sell the product in the future date. I'll just put it in a different way. So far, I have not spoken. I'll put it in a different terms. Okay, we will visualize it in a different way. What Sir, is I have a question. Yes, ma'am, please. Sir, இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, இப்போ seller வந்துட்டு next day they are going to sell, they are going to go out of the market la sir. Why they are going to continuously, why they are going to sell, sir? அது எனக்கு மார்க்கெட்டோட வெளியே போல. நான் இன்னைக்கு செல் பண்றேன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன். I'll put it, நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் உங்களை சொல்றேனே. இப்போ நான் இன்னைக்கு ஒரு விவசாயி இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு இன்னும் அறுவடையே பண்ணல. இப்பதான் கல்டிவேட்டே ஸ்டார்ட்டே பண்ண போறேன். ஆனா அவர்கிட்ட என்ன சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு என்ன நிலத்தை உழுதுட்டேன், 3 மாசம் கழிச்சு என்கிட்ட நெல் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி அக்ரிமெண்ட் போடுறேன். அப்ப இன்னைக்கு அக்ரிமெண்ட் வித்திருக்கிறாரு, கரெக்ட் தானே? ஓகே. அந்த கான்ட்ராக்ட் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கு 3 மாசத்துக்கு. ஓகே. அதான் இப்ப நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம டெய்லி போயிட்டு வெளியில வரல மேம். காலையில வாங்கி ஈவினிங் வைக்க போறது இல்ல. ஓகே. அதுவும் பண்ணலாம். பட் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன எக்ஸாம்பிள், யூ என்டர் இன்டு த கான்ட்ராக்ட் 1 month பிஃபோர் அண்ட் யூ கண்டினியூ த கான்ட்ராக்ட் டில் தி எக்ஸ்பைரி. இன் பிட்வீன் எப்ப வேணாலும் இங்க என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா அங்க அறுவடை பண்ணாதான் நீங்க வெளியில வர முடியும். இங்க என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எப்ப வேணாலும் வெளில வந்துக்கலாம், எப்ப வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். That's it. Thank you. Okay, I'll tell you what a future is. I'm just trying to show it through a picture. Okay, so when I say through a picture, I'm just going to conceptualize. There are 2 parties, A and B. Who is A? Okay, and A is going to play 2 roles. When I say 2 roles, one is today. When I say today, the trade date. And the other one is future date, which is expiry date. A is going to be the buyer today, and B is going to be the seller today. What they are going to buy and sell? A and B is not going to buy the product. They both are going to buy or sell the contract. In future, why do they buy the contract? To buy the product. Why do they sell the contract? To sell the product, which is asset. Now, in our case, it is stock or index. So, at what price? At an agreed price, for which the advance amount needs to be paid. Okay, I'm ignoring the advance amount now since we know the concept. இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கலாம். So, there are 2 parties. One is A, the other one is B. A is acting as a buyer. Okay, I'm just keeping it in little color. And B is acting as a seller. What they are going to buy? They are going to buy the contract today. So this is today. Let's say, for example, November expiry, which is going to be when? I think 30th November or 31st November. No, so 28th November. Okay, 28th November is the last Thursday. So
November expiry falls on 28th November. So today, so let's say I'll take Monday. So on 11th November, we are going to enter into the contract with the meaning of 28th November, we are going to buy the product. A is going to be the buyer of the contract. B is going to be the seller of the contract. A is going to buy the product on 28th November. Okay, B is going to sell the product, not the contract. This is what agreement is. Okay, in between, if you don't want to buy it on 28th November, anytime on or before 28th November, you can sell the contract to somebody else. Which means either B can be the buyer, A can be the seller, which means you yourself closing the contract. Or C can be the seller, D can be the buyer. So now the contract can be anybody, with anybody. That's what it means, which we do not know or we cannot see. Okay, so that's what it is. So now I'm going to say what A has to do. A has to do. Suppose in between, if I'm not selling, what A has to do? A has to buyer is going to buy. Seller is going to sell. Okay. So today is a contract. In future date, it is going to be a stock or index. Now, in this case, A is going to be has to. When I mean this word, compulsorily they need to buy. Understand this? This is the one which is going to change the concept next day, which means the next new product. B also has to compulsorily sell if I'm not selling in between, which means selling the contract. நான் கான்ட்ராக்டை கைமாத்தி விடலை அப்படின்னா கடைசி நாள் நான் பொருளை வாங்கியே ஆகணும், கடைசி நாள் பி பொருளை வித்தே ஆகணும். இது கம்பல்சரி. சப்போ அக்ரி பண்ண பிரைஸை விட now the market price on expiry, if it is increased, he will make profit. Buyer will make profit. If it is increased, seller will make a loss. If it is decreased, buyer will make a loss. Seller will make a profit. இதை தான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் எக்ஸல்ல நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன். இது எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? Is that clear now? Yes, sir. Okay. So which means you make profit if the price increases as a buyer. You make loss, your price decreases as the buyer. You make profit if the price decreases as a seller. You make loss, okay, if price increases as a seller. So இதுதான் வந்து scenario. But as a human being, நான் இதை கொஞ்சம் பிக்சர்ல வரைஞ்சேன்னா this is going to be like this. As a buyer, I'm just converting this. Maybe நான் எக்ஸல்ல நான் வேற மாதிரி வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். X-axis is the price. Sorry, X-axis is the time. Price. Y-axis is the profit or the loss. நான் 100 ரூபாய்க்கு அக்ரி பண்ணி வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டேன். 100 110 ஆச்சுன்னா பையருக்கு ப்ராஃபிட், 100 90 ஆச்சுன்னா செல்லருக்கு லாஸ். இப்படிதான் இருக்கும் உங்களோட பே ஆஃப். இதுக்கு பேர் வந்து ப்ராஃபிட் லாஸ் கிராஃப். இதே செல்லரா இருந்தா, ஓகே, இதே செல்லரா இருந்திருந்தா ப்ராபப்ளி 100 ரூபாய்க்கு வித்தவர் விலை இறங்குச்சுன்னா அவருக்கு ப்ராஃபிட்டு, விலை ஏறுச்சுன்னா அவருக்கு லாஸ். இதை நான் தனியாக போடுறேன், பட் இருந்தாலும் ஒரே கிராஃப்ல போட்டிருக்கேன். இது பே ஆஃப் கிராஃப். ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னு தோணும்? வி ஆர் ஓகே வித் திஸ். எது மேலே இருக்கிறது நமக்கு ஓகே, இது நமக்கு வேணவே வேணாம், அப்படிதானே? As a human being, we don't want loss. Now tell me, is there any way where I can avoid this loss? But still I want to enjoy the profit in derivatives. யாரா சொல்ல முடியுமா? Once again, repeat the question, sir. See, when we trade in futures contract, if price is favorable to us, we make profit. When the price is unfavorable to our expectation, we make loss. Correct? Yes.
But as a human being, what we want is, we want only profit, we don't want loss, correct? Yes, correct. Now my question is there anything which I can do so that I can make only profit, I cannot make a huge loss? Selling the contract whenever the price goes down. No, that's a hedging. No, hedging, I'm not talking about hedging here. I'm talking only about speculation, trading. ஓகே, இந்த அக்ரிமெண்ட் வச்சு சொல்லுங்களேன். இப்போ எங்க ப்ராஃபிட், எதனால லாஸ் வருது யாராவது சொல்ல முடியுமா? Why do we make loss? Now go with the theory. Why do we make loss? Or why are we getting into loss? Why the buyer is getting into loss? Maybe as per my knowledge, sir, we don't have a stop loss. That is something else. Go with only this. Fluctuation of the market then, sir. Fluctuation of the price naga then, sir. That is right, but beyond that, அதை தாண்டி வேற யோசிச்சாதான் நமக்கு இங்க ஆன்சர் கிடைக்கும். Can I say like this? கண்டிப்பா வாங்குறேன்னு சொன்னதுனால தானே லாஸ். அப்ப flexibility இருந்ததுனாக்கா அதான் மீன் பண்றேன். அதான் நான் மீன் பண்ண வரேன். 805 நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பைரி டேட்ல. அதாவது எனக்கு எப்படி சொல்ல முடியுமா, 805க்கு அக்ரிமெண்ட் போடுறேன், எனக்கு ஃபேவரபிளா இருந்தா வந்து உங்ககிட்ட வாங்குவேன், எனக்கு அன்ஃபேவரபிளா இருந்தா நான் உங்ககிட்ட வந்து வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட முடியுமா? முடியுமா சார்? அததான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன். அந்த மாதிரி அதுக்கு அக்ரிமெண்டே தேவையில்லையே. அப்படினாலுமே அக்ரிமெண்ட் போடணுமே. அது எப்படி அக்ரிமெண்ட் போடாம எப்படி இருக்க முடியும்? இப்ப இன்னைக்கு 800 ரூபாய் இருக்கு. இன்னைக்கு ஒண்ணு இல்ல, உங்க ஸ்டைல்ல சொல்றேன். இன்னைக்கு கோல்டு 1 கிராம் 7000 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. நான் கணக்காட்ட போயிட்டு 8000 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா நான் 7000 ரூபாய்க்கு உங்ககிட்ட வந்து வாங்கிக்கிறேன், 6000 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா உங்ககிட்ட வந்து வாங்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லையே. இப்போ அந்த பிரைஸ் ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஃபிளக்சுவேஷன் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கோல்டு கொடுத்துறாங்க. கண்டிப்பா தானே வாங்குறோம்னு சொல்றோம். யாருமே வந்து they mention the weight. நான் கேட்கிற கொஸ்டின் என்னன்னா 7000 ரூபாய்க்கு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், 8000 ரூபாய் போச்சுன்னா உங்ககிட்ட 7000 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிறேன், 6000 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா உங்ககிட்ட வந்து வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? நோ நோ. ஓகேவா? அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் தானே. அடுத்தவர் ஒத்துக்கிட்டாருன்னா அதுக்கு அக்ரிமெண்ட், அப்படிதானே அர்த்தம். சோ எனக்கு என்ன வேணும்னா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட் டு பி கம்பல்சரி. அவங்க எப்படி இது பண்ணுவாங்க? வரேன். ஓகே, அப்ப எப்ப அவர் ஒத்துப்பாரு அப்படிங்கறத கட்டுப்படிங்கிற வார்த்தையை தாண்டி இப்படி வச்சுக்கலாம். அப்ப எனக்கு என்ன வேணும்னா, எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட் அஸ் அ கம்பல்சரி, ஐ வாண்ட் அ சாய்ஸ். ஐ வாண்ட் டு டேக் இட் அஸ் அ ரைட் டு பை. எனக்கு விருப்பம் இருந்தா வாங்குவேன், விருப்பம் இல்லைன்னா வாங்க மாட்டேன். யாராவது எங்கேயாவது இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்குமா? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். there is an agreement between two parties. ஓகே, ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறோம். எனக்கு தேவைன்னா நான் உங்ககிட்ட வந்து கேட்பேன், நான் கேட்டா நீ கொடுக்கணும், நான் வரலன்னா நீ கூப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு எங்கேயாவது அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்குமா ரியல் லைஃப்ல? இப்போ முதல்ல கம்பல்சரியா வாங்கிக்கிறேன், கம்பல்சரியா விற்கிறேன்னு சொன்ன அக்ரிமெண்ட்டுக்கு நீங்க நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்க, வீடு. அப்ப 2 பேருமே நான் கண்டிப்பா வாங்கிக்கிறேன்னு தான் சொன்னோம், அவரும் கண்டிப்பா கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரு. அந்த தேதி வந்தோன்னா 2 பேருமே வாங்கிக்கிட்டோம், கொடுத்துக்கிட்டோம். அதுதான் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் அல்லது ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். இப்போ என்னோட கொஸ்டின் வந்து, நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட், we will make an agreement, but the buyer of the agreement says, hey, I need a choice. If I am willing, I will come. If I am not willing, I will not come. But whenever I am coming, your responsibility is you have to compulsorily give it to me. Maybe flight ticket, travel tickets. But travel tickets, you make the full payment, right? If you're not going, then absolutely he will accept. Sir, automobile spare parts ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. But anyhow, spare parts is the relationship, but that is something else. Almost close. அது கிட்ட வந்துட்டீங்க, இன்னும் வேற ஒரு பொருள் மாத்துங்க. All your vehicle insurance. Vehicle insurance நான் பே பண்ணிட்டேன். இல்லையே, நீங்க ஃபுல்லா பே பண்ணலையே. நீங்க என்ன பே பண்ணிருக்கீங்க? ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறீங்க. 1% கொடுக்குறோம். ஓகேவா? எனக்கு வேணும்னா நான் வந்து கேட்டா வண்டியோட மொத்த வேல்யூ வரைக்கும் நான் கிளைம் பண்ணுவேன். கேட்கும்போது நீ கொடுக்கணும். ஆனா கேட்கணுங்கிற கம்பல்ஷன் இல்ல. கரெக்ட் தானே?
See, Next insurance amount is a contract. consumption. வச்சுக்கலாமா? Insurance is a contract. Accept பண்ணிக்கிறீங்களா முதல்ல? We'll break it down. ஆமா சார், Insurance ஈக்விட்டி is a பார்க்கும்போது வந்து contract. அப்படிதான் இருக்கு எனக்கு. It's an agreement between two parties. வண்டி ஓனர் எனக்கும், அதாவது கான்ட்ராக்டை வாங்குறவர் வண்டி ஓனர், கான்ட்ராக்டை விற்கிறவர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. இப்ப யாருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு? கேட்கலாம், கேட்காமலும் இருக்கலாம்ங்கிறது யாருக்கு இருக்கு? பையருக்கு தான் இருக்கு. பையர் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட், வண்டி ஓனருக்கு. நான் போய் கேட்டா கண்டிப்பா அக்ரிமெண்ட்ல என்ன எழுதியிருக்கோ அதை கொடுக்க வேண்டியது யாரோட கடமை? செல்ல இருக்கு, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. அப்ப ப்ராடக்ட் இருக்கு. இப்ப அவர் எப்ப சரின்னு சொன்னாரு? இப்பயும் நம்ம ஒரு அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்குறோம், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இந்த அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் நம்ம போய் கேட்கலன்னா திரும்ப வரவே வராது. கேட்கலன்னா இல்ல, இந்த அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் திரும்பவே வராது. ஒரு தடவை கொடுத்தா கொடுத்ததுதான். கரெக்ட் தானே? ஆமா. இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்ப அதே அப்ளிகேஷனை நம்ம இப்ப ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 850 ரூபாய் இருக்கு. இப்ப நான் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறேன், 850 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிறேன், வாங்கினாலும் வாங்குவேன், வாங்காமல் இருந்தாலும் இருப்பேன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடலாமா? ஓகே. முதல் அக்ரிமெண்ட் கண்டிப்பா வாங்குறேன்னு சொன்னேன், அவர் கண்டிப்பா விற்கிறேன்னு சொன்னார். இப்ப நான் எப்படி அக்ரிமெண்ட் போடுறேன்? 850 ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் வாங்குறேன், வாங்காமல் இருந்தாலும் இருப்பேன்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறேன். அவர் என்ன சொல்றாரு? சரி, நீ எப்ப வந்து கேட்டாலும் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு. அதுக்கு அவர் எப்ப சரின்னு சொல்றாரு? எப்படி இன்சூரன்ஸ்க்கு ஒரு அமௌண்ட் கட்டணுமோ அதே மாதிரி இங்க ஒரு அமௌண்ட் கட்டுறோம். இந்த அமௌண்ட் இஸ் நான் ரீஃபண்டபிள். வேற ஃபியூச்சர்ஸ்ல நம்ம ஒரு அட்வான்ஸ் கட்டணும், அந்த அமௌண்ட் என்னதுன்னு சொன்னோம்? ரீஃபண்டபிள். ஆர் லாஸ் வந்து அட்ஜஸ்டபிள். இங்க நான் ரீஃபண்டபிள். அதுக்கு பேர் என்னது? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில பேரு பிரீமியம். இங்கேயும் அதுக்கு பேரு பிரீமியம். ஆக்சுவலா இதான் தியரி, அது அப்ளிகேஷன். Insurance contract is an option contract. Since I have a choice, வாங்கலாம், வாங்காமலும் இருக்கலாம். I have a right to buy, not to buy. Okay, choice to buy or choice to not to buy. Sir, this one I didn't understand what you're trying. I'll explain. Okay, so வாங்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா, அப்ப 800 ரூபாய் இருக்கிறது 900 ரூபாய் போச்சுன்னா 850 ரூபாய்க்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டேன். மார்க்கெட் பிரைஸ்ல 1000 ரூபாய் போயிருச்சுன்னா அவர்கிட்ட போய் என்ன ரேட்டுக்கே நான் கேட்பேன்? 850 ரூபாய்க்கு அவர் கொடுத்தே ஆகணும் எனக்கு. ஒருவேளை 700 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா அவர்கிட்ட போகவே மாட்டேன், கேட்கவே மாட்டேன். அவர் என்கிட்ட கேட்க முடியாது. அப்ப எனக்கு எது மட்டும்தான் லாஸ்? நான் முதல்ல கட்டின ஒரு சின்ன டோக்கன் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் மட்டும் லாஸ். அந்த பிரீமியம் மட்டும்தான் லாஸ். அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்னா, ப்ராஃபிட் வந்து இப்ப நான் பிக்சர்ல மட்டும் காமிக்கிறேன், மற்ற தியரி எல்லாம் நம்ம நாளைக்கு பேசலாம். இது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ராஃபிட் வந்தா நல்ல ப்ராஃபிட் வரும், லாஸ் வந்தா கொஞ்சமா நம்ம கட்டின பிரீமியம். மார்க்கெட் எவ்வளவு இறங்கினாலும் லாஸ் இஸ் லிமிட்டட். இது யாருக்கு? பையருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் பை, இதுதான் ஆப்ஷன். ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். கேட்கல சார்? சார் உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. இல்ல, இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து நம்ம பிராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கலாமா? இல்ல, அது கொஞ்ச நாள். இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் சொல்றேன், அதுக்கப்புறமா இதை ப்ராக்டிஸ் பண்றதை பத்தி நம்ம பேசலாம். பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைஸ். ஓகே, அப்போ now we have a solution that is called option contract. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏன் இந்த பிக்சர் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன்னா, இங்க நான் என்ன எடிட் பண்ணேங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். Okay, first in both the case, both the parties are having compulsion, which means obligated to buy, obligated to sell. Whereas now one party is having a right. Only the other party has a compulsion. So the party is having the right who has a limited loss. There is a possibility for unlimited profit. Okay, so this is the introduction. So we learned about futures. சும்மா அப்படியே ஸ்கிரீன்ல பாருங்க. Okay, I'll share this Excel sheet of the calculations. You can also see and you can change the number or you can change any stocks. Okay, it takes time to understand about this, but still, okay, இதுதான் futures trading. Next வந்து we'll talk about options. We'll talk about options tomorrow. ஆன்சர் சார் இப்போ குரூப்ல ஷேர் பண்ணிடுறேன். எஸ் Sir, that I didn't understand last bit.
No, so the last bit is nothing about, see, basically in futures contract, both the parties are having the obligations, correct? Yes, sir. So is there any chance where one party can take a right? Okay. If when one party is going to take a right, the other party is the typical example which I told you is the two-wheeler insurance. Mhm. So in two-wheeler or car insurance or in any general insurance, the person who is going to buy the contract. So insurance is basically a contract. Yes, sir. So once you are going to buy the contract, so which means you have a right. You are not having the compulsion to claim in all the scenarios. Okay, sir. So if you have a right, which means when it is favorable to you financially, you will claim. When it is unfavorable to you financially, you will not go for claim, correct? Yes, sir. So by the time you claim, you make financial profit. Okay. Okay? So that's how it works. Okay. We will explain little further tomorrow. Okay. So we'll meet tomorrow. Maybe in the meantime, if you got any queries, just note down all your queries and we will answer it by tomorrow. Yes. So tomorrow will be the last class, correct? Yeah. Yes. For this one, and you'll have 2 more live sessions. 2 more live sessions. Okay. Yes. Yes. Live sessions எப்போ சார் வரும்? Sir, 13 and 14, tentatively 2 to 4. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Sir, Thank you are, you. Thank you. sir, you are telling 13th and 14th? Yeah, 13th and 14th, 2 to 4. 2 to 4 tentatively, but anyhow, I'll confirm the exact date and time tomorrow. Actually, sir, it can't be like a little before or little after because I'm Means traveling. you're talking about time or you're talking about dates? Dates. That's what you. I'll update you tomorrow. No issues. Okay. Because When do you want? 13th, 14th, and 15th, I'm traveling. Oh, okay. On the company purpose. That's why I am asking. Let me check. So I'll also check with MSME what the dates, what is the date which they are announcing. But anyhow, I'll update you. Yes. I'll check with MSME and I'll update you. Yeah. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for so much learning. Yeah. I know this is a OCN. It will take time to understand. Yeah. So it takes time to recognize. See, first thing is rather than saying understanding, it takes time to cognizance with you. Yes. Correct. Yeah. But it was good learning till now. We will have more interaction tomorrow. Thank you. Yes. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Good night. Yes.